wọ́n fún wèrè jẹ bó ṣe gbà nìyẹn báyìí ẹ pa wọ́n ń pa púpa ẹ pa wọ́n ń pa àyà ẹ mọ́ bínú wọn ò kí ń káàbọ̀ jẹ́ fún yín níròyìn ayọ̀jàre òun láàfi síde ètò lónìí àwọn wèrè yìí mo sì fẹ́ sọ gbogbo ìròyìn di ìròyìn burúkú ìròyìn ìbànújẹ́ nù Nàìjíríà ìròyìn ayọ̀ ń jẹyọ o bí ìbáṣepọ̀ àwòrán wa ràn tó fi wá dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀ ní kòríta dáadé ká ní wọ́n mú ní ìbàdà bí àwọn ológun ṣe mú pẹ̀lú Amẹ́ríkà ní ìsìn ìbàdà 21 of them na waste dànù lálẹ́ ọjọ́ sátidé mọ́júmọ́ Sunday ní Arege Kukawa local government ní Borno joint operation involving the Nigerian military and the United States African Command táàmù sí USA AFRICOM ní reportedly pa ISWAP fighters látorí òkè àti tilẹ̀lẹ̀ wọ́n dáná ya wọn bó ṣe dànù wọ́n fẹ́ kọ́mọ sẹ́nu. Now, terrorists in Nigeria are in for a tough time. Now, a joint counterterrorism operation involving the Nigerian military and the United States Africa Command, known as AFRICOM, has reportedly killed at least 21 fighters of the Islamic State West African province, ISWAP. This was during a precision airstrike carried out in Arege, located in Kukawa local government area of Borno State. The operation, which reportedly took place on Saturday, followed intelligence gathering and surveillance activities that confirmed the presence of ISWAP operatives in the area. Security sources say the strike targeted the terrorist camp where insurgents were allegedly coordinating and planning attacks across communities within the Lake Chad region. Ntàfẹ́nu àwọn òsínwẹ́wẹ́ àárín wọn tí wọ́n ti wọ àárín jù tán ti fẹ́ darapọ̀ tán wá ń dá wà lálẹ́ tán sọ̀rọ̀ àwọn di ajínigbé àbẹ́ẹ̀ rí wọ́n tún rè raṣọ àmì mi ò mẹ́ni tó tà fún wọn mi ò mọ bí tán ti rà mi ò mẹ́ni tó fi ránṣẹ́ sí wọn lọ́pàá ni o èèyàn kan náà ni ó bá wọn rán o láàrin ìgboro ni o ló ti máa bá wọn rán o òun rèé o wá ní ká mọ́ sọ̀rọ̀ ní ká mọ́ pariwo ó tiẹ̀ láwọn kan tọ́lọ́wọ́ bà lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn agbófinró Èkó ní kò sí tó jọ wọ́n sàn sọ gbogbo à ń bọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n lórí bí ọwọ́ ò ṣe máa ba àwọn bọ́ìsì lórí àgbàgbé tán bọ́ sórí TikTok tán ṣe live show tẹ́ẹ̀sì ń fún alẹ́ skills eléyìí ní ọ̀wà àmúwáyà lọ́dọ̀ former chief of army staff Burantashi níbi tó ti ń bi léèrè wípé kí ló dé ṣé iléeṣẹ́ ológun ní agbára àbí wọn ní capability sàn ní capacity sàn ní charisma ṣé wọn ní agbára láti tọ àwọn ará bí lọ síbi tán wà láti mọ ojú ọ̀gangan bí tán wà láti mọ location wọn pẹ̀lú gbogbo àwọn app tán lò yìí wọ́n lo TikTok wọ́n lo WhatsApp tó sì jẹ́ pé lórí WhatsApp kan ó ní wọ́n ṣe mọ́ gẹ́ẹ̀tì location àwọn èèyàn kí ló wá dé General, one thing that has particularly angered Nigerians is the level of impunity. You see bandits record videos, they show their faces, they even make calls, sometimes they live stream. In the Oyo case, we saw videos emerging from captivity. Why does it appear that criminals can communicate so openly while security agencies still struggle to locate and neutralize them? Well, I don't think they failed to locate. If they can locate ordinary citizens or social media influencers, I don't believe they cannot locate these bandits that flaunt their loot or in court or whatever their activities that they do. But I would not like to say a capacity building challenge, but I think they may have their reasons. But what I know is that there must be capacity building of all the security agencies and continuously. There is need for more of these operatives. And as I said, sometimes also, even the troops, we need more troops to be. Aláòbí alábòsí Burantashi ẹ má bínú ẹni kílé tí mo dá wọn lẹ́nu mo gbọ́ délẹ̀ kò sọ nǹkan kan tó ní láàrin tán bí ọ̀tọ̀ n ti ń dáhùn ọ̀tọ̀ ẹ mọ̀ pé òun náà ti kúrò lára àwọn ìṣèjọba ní ìsìn ó ti kúrò nínú ẹgbẹ́ APC ní ìsìn torí ara àwọn tó bá Buhari ṣe iṣẹ́ yànmọ̀yànmọ̀ àjẹ́ndá Fúlàní wọn rèé tó fojú bàbá wa Sunday Igboho fò kí tí ẹ sójú bàbá Sunday Igboho nìkan ló fi gbólẹ̀ ó fojú ọmọ Yorùbá ó fi gbólẹ̀ òun náà ló wá ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn tó ní I don't know what day. So ní báyìí iléeṣẹ́ ológun tó ti jọ́gà tó ti ṣiṣẹ́ tá a mọ̀ dáadáa tó fẹ́ẹ̀lì àwọn ọmọ Nàìjíríà so náà ló ti wá dìde kì í ṣe wìí mọ́ ó ti dìde wọ́n ní kí ló ṣe ńgbà tiẹ̀ wọ́n ní àwọn agbésùmọ̀mí mélòó ló mú nígbà tiẹ̀ náà wá ń tàbùkù ń fi ó ti di politician o torí àmọ́ ṣe dámọ́ lẹ́nu politics ló wá fọ̀rọ̀ ìsọ torí inú rẹ̀ ò dùn sí ìṣèjọba ààrẹ olódòdẹ mọ́ kí ló ṣe ń gbà tiẹ̀ àwọn náà wo Nàìjíríà ń ran tó fi fẹjú báyìí ebo ló wà lọ chief of army staff lábẹ́ ìṣèjọba Buhari àwọn tó ń fẹ̀sùn kàn wọ́n pọ́n kó wọlé ńgbà náà kí làwọn ń wò àwọn ò mọ location wọn ṣíọ Burantashi ẹ wọlé sọ̀rọ̀ ká gbà àfẹn tó bá ti gbàgbé tí ò mọ tí ń ṣe ni ó mọ gbọ́rọ̀ irú ẹ̀yìn àwọn àfiṣẹ́ ẹ̀yẹ ni àwọn àfiṣẹ́ lẹ́yà ni o
ó dá ẹjẹ́ àdẹ̀ńlẹ̀ dí ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin yìí gbogbo alamọ̀ bí ẹni mowó dáadáa lórí agbágbé Yorùbá Germany kọ́ ni àbí Germany Yorùbá tí àwọn ọmọ rẹ̀ máa ń sọ Yorùbá báyìí inú wa máa ń dùn ayọ̀ wa máa ń kún ṣàdédé ni àwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí í sòkò ọ̀rọ̀ sí iná ń tàbùkù rẹ̀ lórí agbágbé mo ní kí ló dé ó sì tún wá jẹ́ ọmọ Yorùbá wọn ni ọmọ Fúlàní ní jáde kíníkan ló náà bá jáde ó ní lóòótọ́ ni òun ò lè deny identity òun Fúlàní lòun ibi tóun ti ṣẹ̀wánú o wà á lè mọ bóun ní ìsìn yìí òun ni kò tán a sọ̀rọ̀ yìí mo ní yóò dé ìkórìtà tá à ń sọ yìí gbogbo ọmọ Fúlàní tó ti di so ti wá yá wa Yorùbá ní ìsìn ó ṣẹ̀ wá ń ká wa lára ẹ bá aláwòrán wa ràn ẹ bá pariwo títí orí àpèrè ní ìsìn wọn ti ń fẹ́ Fúlàní bẹ́ẹ̀ kó sí tó burú nínú kéèyàn fẹ́ ẹlẹ́yà míì ntẹ́mi kan rí sọ̀rọ̀ náà ni wípé a ti kìlọ̀ àti palariwo pé yóò dé ìkórìtà ẹ̀ so wá ṣe é yà mọ́ ṣé èlùbọ́ funfun láfún àti èlùbọ́ dúdú téèyàn bá dà pọ̀ mọ́ra wọn so ṣe yọ kúrò ní ara wọn mọ́ tẹ́ ẹ bá wá pò pọ̀ tẹ́ ẹ bá rò ṣé láfún lálẹ́ ń jẹ àbí èlùbọ́ dúdú lálẹ́ ń jẹ àbá sọ wípé àmúlùmọ́là wò ó ti di rántó ní táìmù yìí tí gbogbo ayé tiẹ̀ wá ń dẹnubo Fúlàní the only thing tí àwọn tó jẹ́ Fúlàní tá a ti mọ̀ bí ẹni mowó dáadáa tá à ń fojú Yorùbá wò wọ́n tá a ṣe wá mọ̀ pé Fúlàní ni ẹ pé ẹ̀jẹ̀ DNA Fúlàní ló wà nù ẹ̀jẹ̀ wọn the best thing tẹ́mi rò pọ́n lè ṣe irú ìyá yìí ni torí ìyá yìí kì í ṣe agbésùnmọ̀mí kì í sì ṣe bí wọn kì í sì ṣe páńlé ṣùgbọ́n ó tún wá jẹ́ mùsùlùmí wọ́n wá double edged sword ló wá jẹ́ double edged kì í sì ṣe onírìkìsí mùsùlùmí kì í ṣe oníjàgíjàgan wọn ò gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ rí pé kán pààyàn wọn ìmọ̀ ṣe program ẹ̀ mọ̀ dá lọ ni ṣùgbọ́n nǹkan kan tẹ́mi fẹ́ gbà yànjú àti irú àwọn bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ gbà yànjú ni pé kàn náà tètè ganu sí máìkì kàn bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ndẹ́mù àwọn èèyàn àwọn Fúlàní tí ń ba nǹkan jẹ́ kàn bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ndẹ́mù Boko Haram tí ìbá fi sínú program ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kàn tètè ganu sí máìkì the only thing torí inú bí Yorùbá gan ń táwọn Fúlàní ń dalẹ̀ ṣùgbọ́n àti ìgbọ́n nǹkan kan o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí rẹ̀ o ó sì wá ṣe ní ìsìn USA gan wọ́n fojú rẹ̀ wọ̀n Fúlàní pàápàá jùlọ hàn Miyetti Allah wọ́n fojú rẹ̀ wọ̀n ti proscribe Miyetti Allah gẹ́gẹ́ bí terrorist group ní USA Nàìjíríà nìkan náà ti yan fandafanda ló mú kíru Wike mọ́ sọ wípé is a national security issue ẹ̀yin Fúlàní tẹ́ ti táàrò pọ̀ mọ́ Yorùbá ni the best thing tẹ́ lè ṣe ní kẹ́ ẹ mọ́ condemn àwọn kọlọ̀rọ̀ sí àti gbogbo àwọn oníwàásí ìsọnù bẹ́ẹ̀ bá fi lè ṣe bẹ́ẹ̀ àfojú rẹ̀ wọ̀nyẹn ẹ̀ kò gòjà o ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú ó dùn mí gan pé ariwo tá a pa títí ẹ̀ wá òbí tó já sí bẹ́ẹ̀ bá rí orin tán ń kọ orin ọ̀tẹ̀ tán ń kọ n ò fẹ́ lò ṣùgbọ́n mo fẹ́ lò kàn mùsùlùmí lè fi mọ̀ wípé ó ti dojú ẹ̀ o oníṣẹ̀ṣe ti jáde báyìí orin tán ń kọ ní Ìlọrin lòdì sí mùsùlùmí àwọn náà wá ń ṣe èmi ò rí ibi tí wọn oníṣẹ̀ṣe ti ṣe evangelist rí wọ́n wá ń ṣe evangelism káàkiri. aláwọ̀ mẹ́rin aláwọ̀ mọ́ra Yorùbá aláwọ̀ mọ́ra Yorùbá. Say no to Islam! Say no to ẹ̀sìn apààyàn! báyìí náà ti wá rí báyìí àwọn oníṣẹ̀ṣe yarí pátápátá wọ́n tún daṣọ sí i wọ́n wọ aṣọ sẹ́ẹ̀tì wọn tá à ń sọ̀rọ̀ ìjà ẹ̀sìn lẹ̀ ń wò yìí wọ́n ń wo àwọn olórí àwọn ètò ìṣèjọba wọ́n ń wòran wọn dáhùn. fásitì kìlọ̀ ogun agbésùmọ̀mí náà ìdí ẹ̀sìn ló ti wọ́ wa tíjọba ò bá lè kanjú abẹ́ ń kú. ẹ wo ẹ mọ̀ retí pé yọ̀ọ̀dà o ọlọ́run ọba Nàìjíríà ṣé wàá ríbi tí nǹkan bàjẹ́ dé. À ń bọ̀ lọ́dọ̀ Fayose o ọ̀rọ̀ tó sọ o náà sọ ó ní ogun tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kò lè ẹ́ǹdì láyéláyé ó nítorí pé ìdí ìjà ẹ̀sìn ló ti wọ́ wá. bẹ́ẹ̀ náà ni tí United States ń lé ní ìsìn àgbẹ̀yìn débẹ̀ bàbá dénú abala ńbára ìbá wà gbogbo owó tán kólẹ̀ lánàá tá a sọ́n pa rẹ̀ ìyẹn ṣe $3.5 million àbí $5 million mo ti gbàgbé tán kólẹ̀ tán ní fẹ́ kó sórí religious violence pé gbogbo ẹni tó bá wà ń díẹ̀ káwọn ọmọ Nàìjíríà wà mọ́ report wọ́n ní kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì náà kó fún o fún gbogbo ẹni ọmọ Nàìjíríà dáadáa wọ́n nítorí pé wọ́n believe nínú ìròyìn tí wọ́n ń gbọ́ látọ̀dọ̀ Nigerian government wọ́n fẹ́ máa gbọ́ òkodoro wọ́n fẹ́ máa gbọ́ ìròyìn original látọwọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà láìṣe pé wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n influence nǹkan kan n tó bá nídìí láti fi document ẹ̀ ó sojú rẹ ni ó ní information kan ní ẹ̀rí tó dájú wọ́n ní ó kàn sáwọn lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn
mo ní ìyanjú yẹn ní bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á dà sọ̀rọ̀ Mr. Ayọ̀ Fayose àbúrò ẹ̀ náà ti dá lóhùn o kí lẹ expect kò fi dá lóhùn tẹ́lẹ̀. I used my platform to call out the criminal government. On May 8, 2019, El-Rufai sent policemen to track me 800 kilometers away in Port Harcourt. I was abducted, driven back 13 hours, held for 2 days without food or water, then dumped in a horrible ancient prison for 162 days. I witnessed 4 inmates die of disease while I was there. The unsanitary conditions made me ill. The inmates helped me recover. People from different communities and religions getting along. It reminded me of my childhood. I didn't find terrorists in prison. Besides some criminals, it was full of ordinary people. I met 23 young people, including 7 minors, barely in secondary school, thrown in jail simply for patrolling on night watch to keep their communities safe. My spirit was initially broken. Then one day, my hope was renewed. Waiting for me were 9 women from a village that had been attacked in southern Kaduna. These women who had lost so much pooled money they barely had just to travel to a prison to thank me for calling attention to their plight. In that moment, I realized that my liberty was a small price to pay. And I resolved that this was a cause I am willing. Amẹ́ríkà mà lára àwọn tí Ọ̀gbẹ́ni El-Rufai fìyà jẹ láìtọ́ nìyẹn. Òun náà ti wá wà níbi tó jù hàn sí báyìí. Now nobody is talking again. All who used to riot today, they riot again. It's a very funny country. They say men are going to talk. The way they talk before they don't talk. I think they talk during that time. Why they not talk now? They say men are going to talk. Now we want us to be talking. The time we talk, when I talk. We are shouting since. Shouting, say, hey, 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 hey. I don't agree. Now I make they talk. Talk what? I see I'm shout here. We don't shout. We don't shout. We shout and say, hey, hey, hey. And I say we talk too much. Now I'm not going to talk. No, not turn to talk. We talk since I don't agree. Ó dáwọ́ lára àwọn olórí ẹ̀sìn ní ti kìrìsìtẹ́nì tí ẹ̀ ń bá wípé wọ́n sọ̀rọ̀ ọ̀nà tí ń da yín lóhùn wọn nígbà táwọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ dáhùn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn òsínú àwọn tó ṣe protest àwọn tó wá fẹ̀sùn kàn lára wọn ni bàbá Adébóyè chọ́ọ̀chì Redeem ti wá fi léde wípé ẹ ṣọ́ra yín gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbé kiri o pé bàbá Adébóyè òsínú àwọn tó máa protest lòdì sí Jonathan náà mo ní history ò lè gbàgbé gbogbo wa ẹ jẹ́ àtẹ̀ iwájú ẹ jẹ́ kásáré dẹ́kù wà ní sọ́ńbì yòónú abala lérèfé láti sọ torí ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ nítorí àwọn apá kan wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ apá kan lórí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní fọ́nrán rẹ̀ rèé àwọn celebrity náà dá sí wọ́n ló ṣẹlẹ̀ mọ́ta wọ́n náà tún kófìrí bandit ní ẹlẹ́kọ̀ọ́ ní Lẹ́kì ìjọba authority Èkó ní kò rí bẹ́ẹ̀ ó dà bó rí bẹ́ẹ̀ bí ò rí bẹ́ẹ̀ já pàdé náà àkójọpọ̀ ròyìn. Okay, this is Ibejuleki. As you can see, we have the local security joint task force. They are parading everywhere. Ibejuleki is secure. It's just as safe as commandant. Everywhere is secure. You can see there is peace in Lagos. There is peace in Ibejuleki. The Lagos joint task force, they are inside. They are active. They have been patrolling everywhere. Everybody, please stay safe. Ibejuleki is secure. The Lagos is secure. Thank you. Okay, you have somebody there. Okay. You can see somebody there. Show your face. You can see flag man. Nigerians, this video now that I want to make, before I didn't want to make it, but out of annoyance, I am here to make this video, because I'm not happy. This tomato, wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I bought it for 1,000 naira this morning in Yaba. Tomato, 8 pieces of tomato, 1,000 naira. Now tell me, a family of 8, how many of these tomatoes are they going to buy to feed their family for one day? How many of these things are they going to buy to feed their family for one day? Ó náà láti rí alẹ́nujọ́ mẹ́ta oríṣiríṣi irú fọ́nrán ìlànà bọ́n bá fi tòmátò ṣe wọ́n fata ṣe tán bá fata ṣe ìmí ò lo ẹran ìmí ò lọ ilé ẹlẹ́ja ní kòrúùmù wọ́n ṣe ṣùgbọ́n nípa ti tòmátò yìí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ló tún wá ń fún lésì wípé nǹkan wọ́n lóòótọ́ nǹkan ò sẹ́nu rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ tún dákun pé kò sí tòmátò ń ta pé gbogbo àwọn nǹkan èròjà oko tẹ́ fi ń ṣe example yìí wọ́n ní gbà míì wọ́n ní kì í ṣẹjọ́ ìjọba wọ́n ní ẹjọ́ ẹ̀yin aráàlú náà ni àwọn nǹkan pẹ́pẹ́pẹ́ tó yẹ kẹ́ ẹ gbìn sínú ike ọ̀dà tẹ́ ẹ jáǹdì tàbí tẹ́ ẹ lu agolo ń dì tẹ́ ẹ bu yẹ̀pẹ̀ sí ẹ bulẹ̀ dù díẹ̀ sí ẹ lórí àkìtàn ẹ rèé fi glove tàbí sọ́fẹ̀ kẹ́ ẹ rèé fi bu yẹ̀pẹ̀ kẹ́ ẹ gbìn tòmátò kò ní ìdí kẹ́ ẹ ní garden kẹ́ ẹ tó gbìn pé àwọn kìíní ló ní season tí season wọn bá ti lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ sì mọ nǹkan preserve ẹ̀ mọ nǹkan save ẹ̀ mọ nǹkan preserve náà ni mo lè lò kó tó di season tí ó dé wọ́n ní tomato paste làwọn èèyàn ń lò kiri ní ìsìn wọ́n ní ara tó dákun nìyẹn tó fi wọ́n àwọn kan àwọn èèyàn sì ń ṣebẹ̀ láì lo tomato
ọbẹ̀ olómo oyò Ọlọ́run ṣàánú wa nǹkan wọn bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í tún ṣe season rẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà láwọn ò dáhùn o wọ́n láwọn ò gbọ́ o wọ́n níjọba ló fà á. Ọmọ rántí bàbá mi màmá mi náà kò sí tá à ní gbìn bó ṣe ní kéékèèké bẹ́ẹ̀ náà ní nǹkan ọ̀sìn à ń sin ehoro à ń sin adìyẹ. Ti ìgbàlódé Nàìjíríà yìí wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan gbogbo ẹ̀ náà dependence ní lórí ìjọba wọ́n fẹ́ sáà mọ̀ fẹ́ wọ́n ń gbin ṣùgàn nísìn nínú àpò tó kàn ra kò sí ní ìdí kó o di láńlọ́ọ̀dù as tenant o lè wábì kan níwájú ilé tàbí lẹ́yìn kùlé tó rọra ṣe àpò bíi mélòó kan sí tó sì ń gbin iṣu tí ó sì mọ tá ń bẹ̀ tó òyìnbó ti ń gbin iṣu ojú òfurufú tó ti ń gbin nǹkan ojú òfurufú làwa sì wà ń di ẹ̀wọ̀n o tí wọ́n ju kò sí kankan tá a fẹ́ ṣe. nígbà táwa ń kéré bọ̀ àwọn tòmátò yìí pàápàá jùlọ tòmátò Yorùbá ìmọ̀ lálẹ́ wù lórí àkìtàn ìmọ̀ lálẹ́ wù tí ó gbinra rẹ̀ kì í ṣe ń tó ṣòro àti gbinra rárá ṣùgbọ́n mi ò jọ sí yẹn ò sọ pé mò ń justify ìjọba o tí mò ń sọ ni wípé ìjọba ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọlẹ́yìn náà lẹ́ni ẹ́. Imagine bó ṣe wá ń wọ̀n ní ìsìn tí kì í ṣe sísìn rẹ̀ kí wọ́n wá gbin tiẹ̀ bó ṣe inú àpò ló lè gbìn sí bó ṣe inú ike ló lè gbìn sí ó lè gbé sójú wíńdò kọ́ wá wọn ká kọ́ ọmọ jẹ́ kọ́ tiẹ̀ mọ́ta kó tiẹ̀ wà tún wá ní garden kó gbìn dáadáa kó sì lé kó lé n kò nídìí o ṣe ń lo fertilizer sí àbí nǹkan fúnra rẹ̀ yóò ń lálẹ́ wù kọ́ wa kó lọ ọjà kí wọ́n náà wá mọ̀ ta ó rí pọ́n mẹ́kì owó ń bẹ̀ ẹjá kó ń bẹ́ òun ló dífá fún ọmọdé yìí náà wọ́n ló kọ́ ọmọdé ó kàgbà àgbà náà o wọ́n ní wọ́n ràn kórè ra ẹjá kọ́kọ́ gbọ́ díẹ̀ ń bẹ́ kí n tó ṣe lálàyé toró sunkún dé ni. Banjiwa. Wannan ya zubo maki? Petir? 1000 nawa kika bashi? 1500. Yanzu 1500 ó mọ̀ ṣe o orókùn ti cheat òun orókùn yẹn ń jẹ wọ́n fún ní 1005 kórè ra petrol wà bóyá inú kẹ́ẹ̀gì lóró pé wọ́n rọ sí àbẹ̀lẹ̀ ìtàn gbé fóun wípé wọ́n ṣe pàṣípààrọ̀ rẹ̀ àbí kán arọ́kún epo òyìnbó kó wọn mọ̀ pé nǹkan ò rí bákan náà wọ́n sẹ́ẹ̀rí nǹkan fi ojú ọmọ kéékèèké rí Nàìjíríà ní tí ò yẹ kojú wọn rí ni ọmọ ọlọ́mọ àwọn tó wá ránṣẹ́ náà tó ṣe ń ṣàlàyé fún pé wọ́n cheat ẹ o bí ayé ṣe dànù o imagine funny ṣùgbọ́n it's a very serious something. ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àyà ní ọ̀dọ̀ mọ̀mọ́ inú ẹgbẹ́ àkọọ́dù náà wà wọ́n sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ọ̀yọ́ ń pè ọ́ wọ́n ní ìdí tí bọ̀dá Oríyọmí Hamzat tán fi lè jẹ́ candidate àwọn nínú àkọọ́dù wọ́n náà fẹ́ sọ wọ́n ló jọra rẹ̀ lójú wọn yẹn wá gbọ́kẹ́ tó sọ̀rọ̀ sáwọn o mọ̀pọ̀ lólùfẹ́ yín ni àwọn náà nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà tó súnmọ́ ọ̀nà tó mọ̀ sí rẹ̀ kàn ti máa wò lọ́ọ̀kan àgbọ̀nú àkójọpọ̀ rẹ̀. níbẹ̀ ìjà wá sáré yà ní Plateau wọn náà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn èèyàn wọn náà Fúlàní náà tún ní arógo báyìí lọ́wọ́ àwọn Fúlàní èèyàn 5 náà pa. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọn ganu sí máìkì wọn kọ̀ǹfàmù rẹ̀ fún ẹ bá ń tẹ̀sí pápápá láṣẹ àríkọjá ń bí ní àfẹ́pẹ́ nídìí míkémíké sínkésìn àwọn Fúlàní kọ́ wọ́n bá kún wa. Our officers in Hindu Division got a call of a shooting that happened around Bamjang village, where we immediately tried to save the situation there. But like we always said, we don't like getting information after the first shot had been fired. And from what we heard, it was some members of that same community who were having an occasion or I think a party or something, and they were relaxing before they heard sporadic shooting or gunshot. When our men got there, they met some persons in the pool of. As I speak to you, 5 of them were confirmed dead. That is the information that we have. Depends on where they are telling the story from. That community, I was told, is a bordering community between Mango and Barikin Ladi. And that is why when you get information, some people who are on the other side may want to say it's Barikin Ladi or is Mango. Yorùbá ló fẹ́ pa ọmọ yẹn rí o torí TikTok o torí ẹ̀jẹ̀ àfẹ́kọ́ ẹ̀jẹ̀ ni ọmọ yẹn nìyẹn bẹ̀ yẹn o ẹ̀rọ àwọn Haúsá ti ṣe léṣe o òun ló sùn bẹ̀ yẹn o àwọn wèrè tá mú ìwé tí rí wọn ìlú wa lélẹ́ yìí o tó ti ń ṣe wọ́n yìí o àwọn ò tí ì sọ̀rọ̀ o òun rẹ̀ o ọjà wọ́n yóò tó fẹ́ pa Yorùbá o ẹ ti rí tán bá àwọn Yorùbá jẹ́ àyè gba àwọn ọmọ yẹn nìyẹn o torí TikTok ti láṣẹ súnmọ́ bẹ̀ o ẹ ti rí wọn jẹ́ àrí wọn àtọ́ wọn àwọn lọ́tọ́ wa o ọmọ wa tó fẹ́ pa òun nìyẹn bẹ̀ yẹn ẹ ti rí
torí ó ṣomi kò ṣomi tó lójú àánú tẹ́ ń jẹ́lẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń múlẹ̀ Yorùbá tí Yorùbá mú yín mọ́ra tí Yorùbá máa ṣe nǹkan kékeré fún yín pé bí kẹ́yìn pa Yorùbá ló máa rí lójú yín ẹ ti rí wọn. ọ̀rọ̀ ọmọ mi kan bó sì ṣe bá mi ló sọ nínú comment section ẹ̀ bá wọ́n ní òwe kan wà tá a máa pa ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n ní lọ́dọ̀ àwọn Haúsá wọ́n ní kì í sòwe gidi lọ́dọ̀ àwọn wípé bàbá ń jà bí kakúkọ pé lọ́dọ̀ tàwọn bọ́n bá ń bá yàn jà pé bí káwọn pa ni ẹ̀ bá nu comment section fídíò ìjẹ́ òye mi. ó dá going forward ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ òbí lò ẹ rántí bàbá tá a gbé wá lọ́jọ́ kan story yìí mo tún ka mọ́ wọn lẹ́nu mi ò mọ̀ bóyá a ti gbé rí ẹ jẹ́ àtúngbé ẹjọ́ nípa àwọn ajínigbé yìí ni wọ́n ní wọ́n kidnap ọ̀rẹ́ àwọn kan àbí àbúrò ọ̀rẹ́ àwọn kan sá wọ́n wá béèrè fún 50 million wọ́n ní Kaduna reluwé kíní ló ti ṣẹlẹ̀ bóyá eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní 2019 àbí 20 kíní yẹn. At the end of the day wọ́n ní kan lọ wá 50 million wá ní tó wá jẹ́ intermediary tó jẹ́ negotiator wọ́n ní wọ́n wá gbówó yẹn fún wọ́n sá release àwọn èèyàn tàwọn ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹni yẹn ló wá padà wá sọ fáwọn wípé ẹ mọ̀ wípé is a security matter negotiator wá o àìrú àwọn gómìnà negotiator nìyẹn gbogbo bí ẹ ṣe rí tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ransom wọ́n jiyàn gbé lọ ìjọba wọ́n fẹ́ sanwó wọ́n làwọn ò san àwọn negotiator wá o àwọn lobbyist wọ́n níyẹn wá padà ìgbà tí yẹn máa gbowó dọ̀hún wọ́n ní kò pé 50 million náà wá bẹ̀rẹ̀ sí í múlẹ̀ pé ó ní lọ àwọn ti release àwọn èèyàn 50 million làwọn náà fẹ́ gbà wọ́n níyẹn ló wá sálẹ̀ fún ọ wípé 3 checkpoints ló ń pàdé lójú ọ̀nà páwọn àmì gba owó òun sì sọ fún ọ pé owó ransom ni wọ́n náà gbà tiẹ̀ ń bẹ̀ mo ní ẹ̀ẹ́. This incident on the railway between Abuja and Kaduna. Then when, some people were kidnapped. One of the people that was kidnapped was a junior brother of a friend of mine. I think it was about 50, 100 million. I'm not quite sure what the ransom figure was. So, everybody put money together, gave it to this guy to go and deliver. Our guy was released after the money was delivered. But the person that delivered that came back with the story. He said he had to go through 3 military checkpoints on his way to the rendezvous that was given by the kidnappers. He said, and in each of those checkpoints, they demanded money. He said, by the time we got to the third, we said, look, these guys will count this money and they will find it's less. Because you guys have been collecting. He said, tell them that we were the one that took it. So the military know you're there. So when somebody got to the kidnappers, and of course they counted the money, I think it was missing, 5, 6, 7 million, I can't remember. He told them, it's the checkpoints would have collected it. He said, the kidnappers, okay, no problem. Can you break this down? Is it that the military knows that the kidnapper is there? Of course they do. Every time people are kidnapped in Nigeria, the military are telling they know. Their excuse is always, we want to avoid collateral damage. That if we go there, like that, some of the hostages could be killed. But that is the excuse they are using, and that's why the industry is increasing. Mo lanu lẹ́bí ìgò tààrà báyìí ni ẹ wá ń retí kí kidnap tán kó parẹ́. In fact tí ìjọba bá lè san kankan lórí tàwọn tọ̀yọ́ yìí ẹ rí i tí yóò bọ́ sọ́wọ́ àwọn negotiator àtàwọn agbódegbà yìí. Àwọn náà lè wá fẹ́ kó lọ́nú oko kan rè mọ́ wá àwọn ajínigbé kiri. ń bo àlọ́wọ́wẹ́wọ́ ta ní dára rẹ̀ láàmú lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà náà sáré èèyàn kankan bí àgbọ̀dọ̀ rí pé èèyàn kankan wà bí ti ń dára rẹ̀ láàmú lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́ ẹ jẹ́ àwa tún síwájú sísun láyé bá o nílò eléyìí bí o àyàfẹ́ yà lọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Emeka nínú ẹgbẹ́ NDC ẹ ti gbàgbé ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí agbẹnusọ Wike bọ̀dà lérè Ọláyínká tẹ́ ẹ bá rí ariwo tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ń palẹ̀ lórí nísìn tó mú classified document INEC jáde ó tún wá mú ẹ̀ṣẹ̀ méjì lódà onígbà méjì ni àrùn ẹ̀ṣẹ̀ tó dá ó tún wá mú detail ẹni Emeka ó tún wá mú jáde Emeka ti wá jáde báyìí Ọlọ́run ò ní bá wo ṣe o ó ní ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ló dẹ̀ wọ́n mọ̀ nípa classification of documents yóò ṣùgbọ́n wípé ó tiẹ̀ wá gbé detail òun síta òun rè dígì ti detail òun Ọlọ́run ló mọ iye detail àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ó wà lọ́wọ́ rẹ̀ tó sì jẹ́ wípé wọ́n kọ́ gbàgàdàgbàgàdà sí orí agbègbè administrative site ni o administrative website ti INEC ni o kò sí ọmọ Nàìjíríà tó yẹ kó wọbẹ̀ yàtọ̀ sí in fact kì í ṣe ogbon tí ń ṣiṣẹ́ ní INEC gan ló ní access síbẹ̀ o wọ́n ti ń bá fà gan Rufai ti fẹnu sí Dr. Abati ti fẹnu sí ẹ wo àfàjá ní ìròyìn tòní ẹ mọ́ gbàgbé ti Ayọ̀ Fayose náà o à ń bọ̀ nídìí ẹ̀. Ó dá níbẹ̀ jẹ́ fún lápdẹ̀tì níbi tí ọ̀rọ̀ dáadé dúró lórí ti ìwọ́de protest tí àwọn ẹgbẹ́ olùkọ́ àwọn NUT tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ o wọ́n ní kì í ṣe Ọ̀yọ́ nìkan báyìí o wọ́n sì dúró ní Ògùn nìkan wọ́n ló ti dé Èkó lónìí ó ti dé Delta ó ti dé Enugu wọ́n ní ìbá sọmọ Ìgbò ìsọmọ Yorùbá kó jọmọ Haúsá níwọ̀n ìgbà tí Nàìjíríà sì jẹ́ ọ̀kan wọ́n lọ́mọ ń jẹ́ wọ́n ní àwọn ò ní fojú ẹlẹ́yàmẹ̀yàwó eléyìí wọ́n ló tó gẹ́ ọmọ Léfì làwọn Haúsá àwọn Àbòkí àwọn
Fúlàní bá tún kó tìyàn wípé alábòsí ni yín nígbà tó kan àwọn jáde báyìí pàápàá jùlọ ẹgbẹ́ tíṣà sánṣẹ́ nǹkan ọmọ lọ Nàìjíríà ni wọ́n kó lọ ń pápírí aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n ti mú àwọn tán kó ọmọ ń pápírí. DSS gbìyànjú wọ́n kó lọ ń pápírí wọ́n kó lọ ní Chibok wọ́n kó lọ ní kínní àwọn NUT ò jáde wọ́n ṣèwọ́de tó bá ti kanlẹ̀ Haúsá wọ́n fi ṣàbòsí wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí tó ọ̀rọ̀ jọ bọ́n ṣe ń tò náà ní ń wó bọ́n ṣe ń tò ní ń wó palẹ̀ mo lẹ́ẹ̀lẹ́nu ọ̀rọ̀ ọmọ yín mélòó gan ni ń lọ skul ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán kó lọ ńlẹ̀ Haúsá ìbọmọ Kìrìsìtẹ́nì nìyẹn wọ́n lèmi náà tún fẹ́ tọrọ ẹ̀sìn bọ̀ mo ní ibi tá a dé Nàìjíríà nù ẹ mọ̀ jẹ́ àtànra wa. Discharging their normal duties as teachers. And these children went to school normally, but they didn't come back. And they have not come back up till now. It happens in many other states of the Federation, national and other states, Niger. So we are trying to appeal to all the government on behalf of many of us, different reporters Abuja, that they should not put marks. Let me use that word. They should not talk about it to persuade the federal government for the immediate unconditional release of our teachers, because this could happen to any other person. We want them to keep our schools safe, so that the teachers will be comfortable going to school. So that the school will not be a danger zone for the teachers and the children. That's why we are here. Thank you so much. Thank you so much. So what do I start with? Teachers are great. So teachers are great. No controversy. If you can write, you do what? No teachers. I'm going to say it. tún wá mọ́ lọ jẹ́ fílẹ̀ ìkáre gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ nǹkan kan o ọ̀rọ̀ báńdíìtì ajínigbé là ń sọ àsáwọn olè náà tún rọ ṣọ́ọ̀bù kan tó ti ń ta fóònù rẹ̀ tí CCTV kámẹ́rà ti mú wọn ẹ jẹ́ àwò bó ṣe lọ mi ò ní sọ nǹkan kan wọ́n ní ní Delta ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Delta yìí nǹkan yan ní Delta o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kí ni ìwúlò CCTV kámẹ́rà gan tó jẹ́ wípé kò connect mọ́ server kò connect mọ́ àwọn agbófinró tó jẹ́ pé bọ́n ṣe ń ṣe wọ́n fẹ́ẹ́ lò tó 7 minutes ń bí o tó lóun ó pa òun ó sí ohun rẹ̀ lẹ́ni ìsìn tó wá jẹ́ wípé lẹ́yìn ìgbà tán bá ti ṣe ọṣẹ́ tán lẹ́sẹ̀ wàá mọ́ wá analyze CCTV kí ló dé tẹ́ wọ́n ṣe connect CCTV mọ́ server àwọn agbófinró sáwọn agbófinró gan tiẹ̀ ní CCTV débi pé wọ́n ní server mo ti gbà pé Nàìjíríà ni. Go. Oh yeah. Yeah, the phone. Yeah, the phone. I the cat on. Okay. Why you that you done? Hold on. Right now. Come on. I will fire you. I will do it. Okay? You understand me? I don't want to kill anybody. But you will teach me. I will fire at the head. Where is your machine? This is the camera. Where is the machine?
Iroyin Akojopo. Akojopo. This CCTV camera stand up. Show me the machine. I don't want to shoot you. Show me the machine to the CCTV. Abiaman, ẹ̀dá mi máa gbọ́ ọmọ máa tó ti wọlé iléèwé. Bandit kò gbọ́mọ àti ṣe wá gbọ́ pọ́njọ́ màá fáná gbé. Ó yá come here. Come. Bandit kan gbọ́mọ máa gbé fún wa. Ibo ló wá débi ṣòkòtò yìí. Bí ó ṣe gbé dáhùn náà nù, Nàìjíríà ló gbà mẹ́fà. Bá a bá tí ìrówó rà bọ́ fáwọn ọmọ wa tó ń dìfẹ́ǹdì. Àṣàlẹ̀ kó sí àwọn bàbá wa lọ́mọlá. Abiaman, tell your auntie that your father is afar. May your auntie no come about bad for your body. Abẹ́ẹ̀rí àáfàá tó gbọ́n àáfàá tó já kútúkútú bàǹtẹ́ ló fi sọ́mọ nídìí o àbí bàǹtẹ́ wà nù kéwù ni àwọn èèyàn ti ń padà sídìí ìṣẹ̀ṣe àwọn ẹlẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ orí online ẹ̀nà ń ṣera wọn. Àwọn tó sì ń padà náà ẹjọ́ ẹ̀wòlẹ̀ dáadáa ẹ̀ mọ́rẹ̀ padà sọ̀wọ́ àwọn alọ́kólóhun kígbe àwọn gbájú ẹ̀. Òṣogbo is evil but odò Jordan is holy is pure. Ọmọ Ọlọ́run ò lè máa gbóbọ̀ ọmọ Ọlọ́run lè mu Chinese tea ẹ̀rí pọ́n pákéjì wèrè wọlé fún yín ni. Mo lọ gbàdúrà nídìí Ọ̀ṣun òun sọ fún èmi wípé I'm practicing witchcraft, I'm invoking the marine kingdom but wèrè ẹ̀ lè fi 12 million naira fly lọ sí Israel láti lọ gbàdúrà létí odò Jordan orí pé wèrè tí ẹ tún distinct yàtọ̀. Mo sọ fún yín pé gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí you are just seeing it as a modern day problem, it is an ancient problem. Àwọn alálẹ̀ ló wà nídìí ẹ̀. Àwọn olóṣèlú yẹn it's not as if they don't want to work, they want to work kò yé wọn mọ́ ni. Tán bá débẹ̀ ohun tán kojú jù wọn lọ. Àwọn alálẹ̀ ń ṣe lòdì sí yín tí Áfíríkà ó bá da orí Nàìjíríà ló wà tí Nàìjíríà ó bá da ilẹ̀ Oòduà ló ní kọ́kọ́rọ́ yẹn lọ́wọ́ spirituality tẹ́ sọnù ẹ wá lọ ohun tí nígbà tí Nàìjíríà da tí ìlú ń tùbà tó ń túṣe ó ní táwọn baba ńlá wa ń ṣe ń gbà yẹn tó fi ń rí bẹ́ẹ̀. Africa is an highly spiritual environment ní ẹ má ṣẹ̀sìn ẹ ṣẹ̀sìn bó ẹ má tàpá sáwọn tó ti tẹ̀ ká tó tẹ̀. Odò Jordan àtọ̀tún tá à ń sọ yìí odò Jordan làwọn méjèèjì o ìyàtọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ìkan yellow ìkan blue ẹ rí pé one way or the other you are still under slavery wọ́n package wèrè wọlé fún yín ni ẹ jẹ́ jí ẹ̀sùn ẹ falala ẹ sì mọ̀ kankan. Ìlọrin ló ní Ọ̀yọ́ yìí Oko Ìlọrin ni. oko Ìlọrin ni. Ká tó wá sọ Ìwó. Oko Ìlọrin lòun náà. Oko Ìlọrin lòun náà. Ó sì níbi tàn wọn ti jẹ́. Ó sì níbi tàn tí wọ́n náà ti jẹ́. Ìtàn tí Ìwó lọ́fà tí wọ́n ti dá Dákẹ́kẹ́ àti Ilé Ifẹ̀ lẹ̀. Ìtàn tí Ìwó lọ́fà tí wọ́n fi dá Dákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ lẹ̀. Oko Ìlọrin lòun náà. Oko Ìlọrin lòun náà. Àwọn àgbàlagbà wọn máa. Àwọn àgbàlagbà wọn àwọn sì mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ibi tí àwọn àgbàlagbà ń lọ ńjọ́ náà. Ibi tí àwọn àgbàlagbà ń lọ ńjọ́ náà. Ẹlẹ́dàá àwọn àgbàlagbà tó ń parọ́ ọmọ òní jẹ́ òde bẹ́ẹ̀ o àṣẹ́gun kò yí padà. Àgbègbè mi délé o àgbègbè mi délé àìràjò ká má má délé o àgbègbè mi délé àgbègbè mi délé o àgbègbè mi délé àìràjò ká má má délé o àgbègbè mi délé. Àrò dá wọn dúró àrò dá wọn dúró gbogbo ẹni robí sí wa nílẹ̀ yìí o àrò dá wọn dúró torí àwọn ọmọ tán kó lọ kágbéjọ kó gbé wọn délé torí agbe ní gbére pàdé olókun àlùkò ní gbére pàdé ọlọ́ṣà lékeléké agbére pàdé ẹlẹ́fun àgbè jọ̀wọ́ bá wa gbé wọn délé o àwọn ọmọ 2 years ọmọ 1 year ọmọ òkókó àtàwọn ọmọ mọ̀mọ́ àwọn bàbá àgbè gbé wọn délé àìràjò ká má má délé o àgbè gbé wọn délé. Àwọn bandits ló lélẹ̀ àrò dá wọn dúró àrò dá wọn dúró bọ́n oníṣẹ̀ṣẹ̀ bá kọ̀ tán àbá gbébìṣẹ́ ìwọ̀n bá táà mọ̀ nínú orin Ifá àkọ́ àìràjò ká má má délé o àgbègbè wọn délé torí àwọn alálẹ̀ àgbọ́ ibùdó àwọn alálẹ̀ ni ọmọ Yorùbá sì ní ọmọ alálẹ̀ gbogbo wa àrò dá wọn dúró àrò gbogbo bandit pátápátá dá wọn dúró ẹni robiro wá nílẹ̀ yìí o àrò dá wọn dúró. Ifá wá gbọ́ tó bá jówó gbé Ifá tó bá jówó gbé dákun má má jòhùn gbé o àgbàgbé gbé mi délé
àìràjò ká mọ̀mọ́ délé o àgbègbè mi délé. mo kọ́kọ́ rò pé orin ṣọ́ọ̀ṣì nìkan ni mo mú èèyàn wọnú ẹ̀mí ni tí n bá kọ orin ìsíwájú sí máa wọnú ẹ̀mí ìṣẹ́jú yín níbi ìníṣẹ́ tí ì ṣe kékeré tẹ́ẹ̀ ní lè mú mi má sí o. ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run Elédùmarè ọba tí kì í fààyè gba ibi. mo ní ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run ó ṣe. Ifá tó bá jó owó gbé dákun má má jó òun gbé o. wọ́n wọ àwọn ọmọ rẹ̀ ràn o. alálẹ̀ ẹ dìde o. mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè bí tọmọdé ti mọ ọwọ́ ta ti ń bá gbà jẹun bí ta ti jọ ń kọ́ ọmọ olùwọ́ ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́. Ibà ròyìn náà rí ibà gbọ́n ọdẹ́bẹ̀ ibà yànnàná ibà Sanawole ibà kanjọ́ abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtàrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajẹ́nimú ni pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ni ibà gbalé sí mọ́nà tán kọ́ mọ́ bá gbalé sí mọ́níyà ibà gbé kó bá gbé àwọn ọmọ ìdílé alùkò tí gbére pàdé ọlọ́sà kó gbé wọn délé o odídẹrẹ́ níwò ó jọ kó bá wọn gbé wọn délé orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá kó jọ abọ́ sọ̀rọ̀ àpè ọ́ bá wa dá wọn padà sílé. Nídìí àwọn tí ó mọ̀ wọ́n kọ́kọ́ ń dúró de ẹnu àwọn ànídìí ẹlẹ́nu ànídìí àwọn tí ń dúró de gọ́ọ̀mẹ̀ntì kankan láti ṣe nǹkan kan tó lè pàṣẹ tán máa gbé nǹkan Yorùbá jáde tán dẹ̀ máa bá ilẹ̀ sọ̀rọ̀ tán máa bá a sọ níbi títí ń gbọ́ láàárín wákàtí bíi mélòó síra wọn tí ó sì ṣe bẹ́ẹ̀. bá a kéde fún Yorùbá nation fóòdùà nation káfàtà náà rẹ̀ ẹ má bínú kò wù mí kí n kira mi rárá kí Ọlọ́run ohun sífìlà fúrí adé o àgbàlagbà oyè bàbá mi tójú gbogbo bàbá lọ bàbá tójú bàbá ńlá bàbá mi bàbá tójú bàbá ńlá bàbá tójú bàbá ńlá bàbá títí dé bàbá tó kọ́kọ́ wáyé. Olúwa ẹ ṣé o àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá yín abiyamọ tòótọ́ ẹ ṣé o àwọn olórí yín abiyagba ni án. kúrò ilé táwọn fi dàmí tútù wáyé tá tẹlẹ̀ tútù ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ látẹ̀kọ́ wọ́n ń pín ẹ̀rù kiri báyìí. mo ní kí iṣẹ́ bí àwọn èèyàn ẹ̀rù ti wà lára àwọn èèyàn ìkankan ṣẹlẹ̀ ní Ìmọ̀ta lánàá tí mo rí àwọn ọmọ skul tàn sá kìjàkìjà bandit ní o wọ́n ti wọlé o bandit ní o gbogbo ohun tó bá ṣẹlẹ̀ ní ìsìn bí n tá a fi ń sọ fún yín rè pé àwọn ọmọ yìí ẹ ti fojú wọn ráre ẹ ti fojú wọn gbolẹ̀ nǹkan tí ò yẹ káwọn ọmọ experience láti kékeré àtàjẹ́ bàbá wọn gan experience ẹ̀rí Ọlọ́run sì ní já experience ẹ wúrọ̀ àwọn tán kó yẹn ní ìsìn ẹ̀rù yẹn wà lára wọn forever ni gan bá gbọ́ gbì báyìí bandit ló máa wá sọ́kàn wọn. ẹ wá ní àwọn èèyàn ń ṣe fake alert ń pariwo alarmist kankan kọ́ àwọn èèyàn ń tán ẹlòmíì ń rò sùn ń rò jí ni ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ti jáde wọ́n ní òrì bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò sí bandit ní tó ṣẹlẹ̀ wọ́n láwọn odò àdébẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán gbogbo 3 years anniversary ìrọ́kẹ̀kẹ́ rẹ̀ ó sì ń rọ́kẹ̀kẹ́ o tí ààrẹ olódòdó tán ń celebrate bó ti jẹ́ wípé wọ́n gbájú wọn gbàlù wọn sì mú event center sí wọn sí oúnjẹ fún wa ṣùgbọ́n wọ́n ń ròyìn iṣẹ́ ribiribi tán ti ṣe ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ń bá wọn jiyàn pé àwọn òrìṣẹ́ yín kankan o 3 years wọ́n bá fi tiṣẹ́ wò àwọn ò ní gbé yín padà o sí orí àlééfà o ìkan ló wá ganu sí máìkì tó ní kábò ń gbé sáfẹ́fẹ́ wípé security analyst lòun lórí insecurity nìkan ló ń fẹ́ fi ṣe ìdájọ́ àfẹ̀yìnpẹ̀ràn ìyẹn ìṣèjọba ààrẹ olódòdẹ wípé stop talking mo ní ṣé àwọn olódòdẹ ló ń báwí àbáwọn ẹlòmíì olójú òun rèé ẹ bó ń gbé sí afẹ́fẹ́ mo ní abádénú àkójọpọ̀ ròyìn á gbé sí afẹ́fẹ́ ó ní everything is in a state of mess nínú Nàìjíríà ó ní àfẹ́gbóhùn yín mọ́ rárá begin acting oòrùn tó wà lókè ó sì tàṣọ ọgbẹ mo là ń bọ̀ yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ fún wọn bàbá tí wàá kó ń bẹ tán á dé ọ̀dọ̀ Galadima òun náà ti wá àná ní Babacha tó kó nu ẹgbẹ́ ADC tó fẹ̀sùn kàn Àtìkù rẹpẹtẹ Wike náà kó fún kòbàkòbà àmọ́ràn Wike bọ̀ lónìí o wọlé ìta àlè tírìtì lánàá òun ló wá dífá fún Galadima ẹ̀rú lẹ́rù ń bá àwọn omi ń kàn mo ní sẹ́ wọ́n ti dájọ́ ọkú fún wọn ní òní ara oníṣẹ́ mò ń ro kúrò òun ni òun ti dàgbà lóòótọ́ òun gbẹ òun wo 80 lọ́ọ̀kan ṣùgbọ́n kò tí ì yà rárá àwọn ò tí ì fẹ́ kẹ́rù kótó ó ní I cry for the opposition ó náà táwọn jẹ́ opposition ó rí Babacha tó ti kó ń bẹ̀ ó rí bí gbogbo rẹ̀ ṣe lọ ní ẹgbẹ́ ADC NDC náà rèé ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Yusufu Aisha àtàwọn kọ̀ọ̀kan ń bẹ̀ wọ́n sá ń páàkì ẹ̀ wọ́n ń páàkì ẹ̀ ni ó dà ń bọ̀ lórí ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀
Wike 8 ìyẹn bọ̀dà Lérè Ọláyínká wọ́n ti wá ń dá padà fún báyìí ariwo ti pọ̀ lórí ẹ̀ pé ibi tó ti rí dọ́kúmẹ̀ntì IREV ti INEC yóò wá ṣàlàyé o. Rufai ti ganu sórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ nínú kálónú àkójọpọ̀ ìròyìn tàbí kálónú Abala Sanawole bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán ibi tán ti ṣòro lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ní Kwara tán ni wọ́n jí ìyàwó emir lọ tán sun ààfin emir sáàfin náà máa ń pe ààfin emir ọba ní mọ́ láàfin tán sàsun ibi tí wọ́n bá sí wọ́n ní wọ́n ti wá fohùn ránṣẹ́ báyìí wípé àwọn máa fẹ́ ìyàwó rẹ̀ forcefully o emir of Yashikiras tí wọ́n abduct àwọn ìyàwó rẹ̀ àkíyèsí ẹ̀sẹ̀ ìyàwó kan tí ò bá ti san 150 million naira ní pápá àwọn ti dájọ́ sí ọjọ́ wo náà dá sí wọ́n ló ń dìlé àwọn jù wọ́n náà máa marry ìyàwó ẹ̀ off ẹwù tànà 100 people náà wọ́n tán kó lọ ní Kayama ni wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti sí Kùránì wọ́n ti fún wọn ni wọ́n ti graduate Quranic school ẹwà bàbá wa ń sọ̀rọ̀ terrorist ẹnì ká mọ́ sọ̀rọ̀ ká mọ́ mú islamist mọ́ nípa ọgbọ́n làá fi ṣe ń bì ta ní àwọn oníjàgíjàgan àwọn mùsùlùmí alálàáfíà bẹ́ẹ̀ sì ni òótọ́ ni torí àwọn mọ̀mọ́ wa àwọn bàbá wa ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ẹ wò nísìn Kùránì náà ń kọ́ wọn Adépọ̀jù tí wọ́n pariwo Michael wà náà àwọn tán agbésùnmọ̀mí ibo ló ti rí Michael ṣé bẹ́ẹ̀lì náà ń kọ́ wọn nísìn ó rẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá o níbi tí a ti gbọ́ wọn ní àwọn ti arrest àwọn NSCDC àmọ́ ní àwọn civil defence ní jẹ́bẹ̀ wọ́n náà arrest mẹ́ta nù wọn nítorí pé wọ́n pa kọ̀líìgì wọn wọ́n sì trace 2 billion dénú àkáǹtì àwọn tán pa wọn mú níyé 2 billion lẹ́pẹ̀ báyìí àwọn tán mú fún kú gan tán fẹ́ gbàjọba gbogbo tán bá lákáǹtì wọn ò tó 2 billion díìlì tán sí afẹ́ mọ̀ arákò ń bẹ̀ tán àwọ̀ àyà lọ́dọ̀ arákùnrin kan ọmọ 45 years old márùnléláàádọ́ta níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ní kọ́sítọ́dì àwọn NDLA ló wà o ṣùgbọ́n àwọn fámílì kì rẹ̀ náà wá ń tẹnu àbùkù bá NDLA pé ọ̀nà pa pé àkàtà wọn ló kú sí pé bẹ́ẹ̀ bá mú yàn tẹ́ bá ti rí tí ń mí gúlegúle tàbí tí ń pariwo wípé òun wà lórí oògùn o jẹ́ kó mú oògùn òun o wọ́n ní ẹ tètè mọ́ dáhùn ṣé pé tẹ́ wá pa ìwà ní kínní wọn lárábìnrin kan náà ó sì bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìta gbé wa o jẹ́ ìṣe oṣù tó kọjá àbí kínní lọ́hùn kódà à ń bọ̀ lórí eléyìí náà lónìí ni àmọ́ dúró de àbọ̀ àwọn NDLA náà bóyá wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n bóyá òótọ́ ni àbí irọ́ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àwa yà lọ́dọ̀ àjọ NLC Labour Congress ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ níbi tí wọ́n náà ti ganu sí máìkì pé àwọn ọjọ́ gbogbo àpérò tẹ̀ ń ṣe lórí àwọn o orí pabidà sọ́bidire ni o and propose 100,000 lórí àwọn ṣé bẹ́ẹ̀ làwọn ṣe tòsítò àwọn gbọ́ yín tẹ̀ ń deliberate 100,000 mọ́ tẹ̀yìn gbà ni àwọn ògbà 1 million ní ẹ̀dẹ́ padà rè bá olódó rẹ̀ yín sọ̀rọ̀ 1 million làwọn fẹ́ gbà o àwọn sì mí ní business bóyá wá mí ní business bóyá mí ní business lóòótọ́ bàbá dénú àkójọpọ̀ òròyìn a sọ bọ̀dà délé bọ̀dà BKO wọn náà fẹ́ ganu sí máìkì lórí rẹ̀ múlá ń bọ̀ á fún yín láàyè. ó dá bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì àáyà lọ́dọ̀ Wike o ó rán fẹ̀sùn kan ó ní kò sì sẹ̀yìn ṣòwò rẹ̀ pò nílé ní Amẹ́ríkà pé kó mẹ́rin jáde gbogbo pílánù lé òun gbogbo survey ẹ̀ ń bọ̀ ń ṣe survey pé kó mú jáde o ń lò jẹ́ pé Amẹ́ríkà sì rí wọ́n fi nǹkan bò pé tó bá lè mú ẹ̀rí jáde kó kàn mọ́ pariwo pé òun fẹ́ já irọ́sọ rẹ̀ òun fẹ́ yẹ̀yẹ́ rẹ̀ ní gbangba à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ àtàwọn nǹkan míì tó sọ tí ò tiẹ̀ níwúlò yìí tó sọ lánàá yẹn ló halẹ̀ jù táwọn yẹn ń pariwo lé lórí tó sọ wípé national security matter ní màálù dídá àwọn màálù yìí níye lórí ọlọ́mọba ju ẹ̀mí èèyàn lọ bí mo ṣe ń wò yìí. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà á yà lọ́dọ̀ Keyamo níbi tí Keyamo ti challenge Jonathan wípé Jonathan gan náà onílọ́wọ́ òdì ẹ̀rú pé alábòsí ni ọ́ wọ́n ń pariwo pé ìwọ làwọn yàn ìwọ la fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe kàndú sọ́ọ̀mọ̀ kan fẹ́ tí ọkọ̀ lu olódòdó ẹni ìwọ náà jáde kó o ní o deny wọn o kì í ṣe presidential candidate ti faction PDP mo ní kí ló wá ń bá yín lẹ́rù kí ló fa igbe bẹ́ẹ̀ ní INEC ò recognize àwọn faction yẹn kí ló wá kàn yín bẹ́ẹ̀ àsòníkùn ló mọ̀ kẹ́sì mọ̀ pé Keyamo rè kó tó di Minister of Aviation mọ̀ wípé sáànù ni ó mọ òfin ó ti mọ̀ wípé ọwọ́ wọn rànlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ PDP abalajọ títúra kí ò sí jogun omi tí ò ju ọlẹ̀ fún Wike
ó dáa à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ láàmú pọ̀ mọ́ra wọn adé náà àkójọpọ̀ ròyìn. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi àáyà lọ́dọ̀ Fayose o ṣe é ti gbọ́n tó sọ ó ní òun gbàgbọ́ wípé Ṣèyí Mákindé mọ̀ sí ìjínigbé ó ṣàtótónu ó ṣàròyé mo ní Fayose ṣùgbọ́n àbúrò rẹ̀ dá lóhùn o bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yá ní ọ̀dọ̀ bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù náà ganu sí máìkì wọn náà fẹ́ gbèjà Àtíkù mo ní ó dáa o ẹ mọ̀ gbèjà ara yín wọ́n nítorí tí bàbá Chà sọ ẹ̀sùn tó fi kan Àtíkù wọn ló ti tóbi jù wọ́n ní kì í ṣẹ̀sùn kékeré wọ́n ní irọ́ ló pa mọ́ Àtíkù àwọn ò pé Àtíkù ò rígì nǹkan kan nínú primary election táwọn ṣe nínú ẹgbẹ́ ADC mo ní kò tán bí ó tán àwọn tó ń fẹ̀sùn kan INEC rèé o àwọn tó ń sọ wípé Ààrẹ Olódòdẹ tó ń fẹ̀sùn kàn wípé ó fẹ́ lo electoral reform bill ó fẹ́ fi jí àwọn níbò àwọn náà ti ń jíbò ara wọn yìí o àwọn tó ti ń fẹ̀sùn bò kanra wọn yìí àbí wọ́n jọ wapọ̀ ní wọ́n jọ lẹ̀pọ̀ ní bàbá Chà former SGF ipò Àkúmẹ̀ tí Àkúmẹ̀ wà ń sìn ló wà tẹ́lẹ̀ wọ́n jọ lẹ̀pọ̀ ni wọ́n jọ kórí jọ kọ́wọ́ jọ kẹsẹ̀ jọ kókùn jọ forí lórí fikùn likùn pé àwọn fẹ́ lé Olódòdẹ kúrò ìmọ̀ wọn ò lè ṣọ̀kan ń bò jẹ́ pọ́wọ́ wọn mọ́ àníkẹ́ èèyàn kan tọ́ka sí èèyàn kan tó lè save Nàìjíríà nù wọn babadénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú. bàbá tí wàá kó ń bẹ tán áyà lọ́dọ̀ ìrọ̀ ìbíkọ́ láti lo ilé ìmọ̀ ìyá bí kankan mọ́ èwo ló tún kó ń bẹ náà yín ròyìn yẹn wọ́n sàpamọ́ dáa ní ìdíjú báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa babadénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú dáadáa wàlẹ̀ ìjọyà ẹja àyà fọ́tò wa mo mọ̀ ṣe kíní ibi ìtàwọn ní hip hop ni ẹ̀jẹ̀ ń gbé lẹ́nu ẹ̀sìn cheese Mushin olóòṣà sínú àfi ẹ̀wẹ̀yẹ ńgbà náà Mushin Kétu Alápẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn ẹlẹ́yà eré àsìpìránù ẹ̀wà kan òyìn sórí ẹ̀ òyìn kan sọ̀la àfi pàkà mo ń tọ́tọ́ rí bàbá mi ibà Fẹ́mi lóye alákọ̀ọ́kọ́ nù Abala Sanawole tòní ẹjẹ́ àyà ní jẹ́ ká ló ti èdè wíkẹ́ndì ọ̀rọ̀ ìmọ̀jẹ̀ àlọ́ bí ẹjẹ́ àlọ́dọ̀ arákùnrin kan níbi tó ti ganu sí máìkì àwọn èèyàn ti Sharafadeen Ali ní lọ́yọ̀ọ́ wọ́n wá ń bi ní ìbéèrè wípé kí ló dé tí wọ́n kọrin a ó mẹ́rin ìjọba ìwẹ̀kú ẹ̀wẹ̀lẹ̀ fún Sharafadeen tó sì kọ̀ tí ò kú olójú kan tó lóhun òjọba pé ẹ̀bà tó ń jẹ ó ti tóhun tó ń fẹ́ jẹ òun fẹ́ jẹ ọ̀gá ọba ni mo ní kò sọ́gà ọba nílẹ̀ Yorùbá o àwọn olóṣèlú ló bà nǹkan jẹ́ o ọba ba lórí ohun gbogbo ni o ó lóhun ò jẹ́ ó ló ti pẹ́ tí òun ti díù fọba yẹn agbẹnusọ rẹ̀ ní sọ o pé ó ti pẹ́ tó ti díù fún ọba yẹn tán fi jẹ́ ó ṣe wá jẹ́dá yìí pé wọ́n dẹ gúdẹ ẹlẹ́dẹ́ ni ó sì kò tẹsẹ̀ bọ gúdẹ wọn mo ní ṣe lóòótọ́ ẹ bá ń tẹ̀ sí ó wà interesting. Tolóyè ò fi gbadé ẹ̀. Okay, you see, there's no compulsion. Why didn't he go for that coronation? There's no compulsion in that. Let me tell you. But the system is graduating. Listen. You move from one level to another. Okay, let me ask you a question. Let me ask you a question. No, answer my question. No, okay. Why didn't he take the crown? I will answer you in two ways. In the first instance, you should have asked a question. The day they wanted to install him, 3 people were to be installed. One of them wrote for elevation 3 years ago. Why wasn't he elevated there? That is question number 1. Question number 2. Oruadinye, Pampedina is a trap. Oh. So nobody will voluntarily enter a trap. But before we go further, let me make a clarification on that, because I know that's probably where you are going. There are 2 laws governing election process in Nigeria. The Constitution of Federal Republic of Nigeria, which is supreme, and the Electoral Act. There is nowhere in the Electoral Act of Nigeria that mentions that if somebody becomes an Oba or IG, he cannot be elected. I like that. Number 2, the Constitution of Nigeria did not mention anything about an Oba becoming governor. So the only thing that can disqualify anybody from contesting any election in Nigeria is the Constitution of Nigeria and the Electoral Act. So the only thing, your state chieftaincy law as regards to Ibadan is that if he refuses to be elevated, he may lose his turn or may never be Olubadan. And this man say, I don't want it. What's the big deal about that? Okay, I was wondering if indeed there is no clause in the Electoral Act in the Constitution of Nigeria that forbids a bead-wearing Oba from becoming the governor. Why didn't he go ahead and take his crown? Okay, for your information, Olotu, they wrote to invite him, and he replied that at this time, I am serving Nigeria as a senator. This position will not allow me to discharge the responsibility of this new status very well. After finishing my service, I will consider whether to take it or not. That's a good answer. What does he want? I just asked. Instance, paying salaries timely,
is a normal responsibility of a government. You don't consider it something the government should talk about? Hold on, please. If a father, the only thing a father boasts about is that I feed my children and I give them chop money, is a failed father. That is one. Two, it's not only your state government. All state governors in Nigeria now are paying salary as a Wendy. This is because of the deliberate policy of the federal government to make money available to them. Hold on. Because of what you just I'll allow you. I will definitely allow you. Because of what you just said now, I deliberately put this out there. Just yesterday, when the president was speaking in Lagos, he said that removal of subsidy put more money in the coffers of government. That's where I'm going. Yeah, you remove subsidy. So he said that, and that has helped state governors to pay salaries as at when do. So it means that the president equally was happy that salaries could be paid, and he saw that as an achievement. So how can you countenance it on the other state government? Hold on, please. The president is taking the bullet for this fund that is available to them. The parties in minority in Nigeria now, they say two things against the president. The Naira exchange and the subsidy removal. And this is what is putting money in their pockets. Then finally, if you're now talking about 13 months salary, the first governor that paid 13 months salary in Oyo State was Governor Ajimobi. I was in government then. We also paid it in the local government. So if anybody is doing it now, they copy APC government under Ajimobi. So Ajimobi stopped at the point. We didn't stop it. We did for 8 years. We did it. We paid it throughout. I'm telling you, we paid it. So, paying salary, leave that. So tell me how you're going to bring yourself to the people of the state. The first thing the people of Oyo State should expect from us, the first day we be government by God's grace, will be local government autonomy. That is not negotiable. What do you mean by that? The complete autonomy, the local government will be free, not just financial and administrative autonomy for all local governments. And what does that mean? You see, it means that, one, the allocation will come to them directly, and the administrative, when we're not talking of administrative, sometimes when the money gets to them, there may be another way to control them. Like, because, you have this money, you cannot spend it until you get approval from the Commissioner for Local Government or the governor. Now, that will be withdrawn. The local government councillors will now make laws for the management of the local government. There's a big difference between financial and administrative autonomy. They will have both financial and administrative autonomy. And that is the only way. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wáyà ní ọ̀dọ̀ David Umahi lórúkọ rẹ̀ bí mo yé mi mọ́. Ìyẹn Minister of Works, arákùnrin kan ló bẹ̀rẹ̀ sí mú igbe rẹ̀ bọ́nú o, tí ń pariwo orúkọ rẹ̀, ó yàn ń jẹ 2019 o, òun ò tún nígbà ẹ̀ mọ́ jẹ́ kó yàn ń jẹ mọ́ o, gbogbo ibi tó yẹ kó ń di gbogbo tó yẹ kó ń dà láyé òun, wọ́n ṣe pàṣípààrọ̀ kádàrá ní o. Mo ní ọ̀pàpà parada, wọ́n ti gba Sunday lọ́wọ́ rẹ̀, wọ́n gbé Sátidé lé lọ́wọ́. Ó ní òun ò ní gbà o, òun ló yẹ kó ń jẹ kíní o, òun ló yẹ kó ń rógolo. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjọ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀, wọ́n mọ̀ sí dáadáa nínú ẹgbẹ́ òṣèlú. Báwọn kan la fi rìn lánàá tí wọ́n ń perí ara wọn nídìí sédìí ògùn ni. When it comes to Ebonyi North, since the inception of the state, the senatorial district had an agreement. It will only take one term for individuals that can give you background history. Starting from 1999, don't forget that Ebonyi State was created in 1996. We have a still administrator and commander Watafigabo. From Watafigabo to Odoye. After Odoye, we had the first election in 1999. And the Samuel took over as a governor. Senator Silvanus Ngele representing Ebonyi North in the Senate. Did for one tenure based on the agreement we had in the zone. I came back and handed over to Senator Chris Nshi. Senator Chris Nshi finished his tenure and came back and handed over to Senator Antonio Agbo. Antonio Agbo finished his tenure and came back and handed over to Senator Chris Nwankwo. Senator Chris Nwankwo finished his tenure and came out and handed over to Senator Sam Ominyebu. That was 2015. Senator Sam Ominyebu finished his one tenure in 2018. That was the first time I came out for Senate based on the agreement. I ran the election to an extent. I won Samuel in primaries. You can confirm that from every quarter of the country. The state government there, under the leadership of Engineer Dave Umahi as a governor, manipulated the system
after pleading with me, I rejected it because I told Omahi then as a governor that he is from the south. The arrangement of the south is different from the arrangement of the northerners. We are from the north, and we have a policy that guides our zone, and this is the policies. There is no stakeholder in the north that is not aware of that arrangement. So, but because of power of incumbency as the governor then, he manipulated the system, paid them not to change his light. He manipulated the system. ẹ wo lọ́rọ̀ kan kò lè sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ tán gan-an ta ni ó rí tí ò ní manipulate ẹ̀ bí ṣe ń ṣe wọ́n sá ti manipulate ẹ̀ o nígbà tó kàn án wọ́n ní kó yíwọ́ sọ́hùn. ó dá níbà ẹja wáyà ní ọ̀dọ̀ ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ọ̀gá ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ti di ọ̀yọ́ ń tàn ọ́ àwọn abẹnugan nínú ẹgbẹ́ àkọ́ ti jáde o ìdí tí Oríyọmí tí ò fi gbégbá orókè tí ò rọ̀wọ́ mu nínú primaries wọ́n ti sọ o wọ́n ní àwọn tí ń pè kórè ìbọn ṣé kò dóhùn wọn mọ̀ ni wọ́n ní àwọn ò sí nínú àwọn tí ń pè mo ló ga bí ṣe ń ríre àwọn náà ròyìn o wọ́n kó wọn rò torí nígbà tán da ọ̀rọ̀ lẹ̀ mo ní ṣé lóòótọ́ ṣé Oríyọmí ṣe ríre yìí wọ́n ní lájádà ń dà ó rò pé òun ju gbogbo èèyàn lọ wọ́n ní ara tó ṣokùnfà bó ṣe fìdí rẹmi tó fìdí jalè nìyẹn pé kì í sóhun nìkan ló wà Nàìjíríà irú èèyàn pọ̀ èrò lè yan irú Ọlọ́run nìkan ni ò sí. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ àbọ̀ Ọ̀yọ́ ń tàn ẹ́ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ Oríyọmí ó wà náà àwọn èèyàn lọ́yọ́ ń tàn ní but Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ lè mo mọ̀ sí. akọ́kọ́ rò pé yóò mú ìyípadà ní but rather it brought chaos nítorí pé nígbà tó wá tó nǹkan fún rẹ̀ tó pilẹ̀ wá bá mi he came ó wá gẹ́gẹ́ bíi pé nǹkan kan tó ń fẹ́ wá gbà yìí o lẹ́yìn tó ń wá gbà yìí o òun ò fẹ́ nǹkan kan mọ́. ok kí ló wá gbà ó ní ṣé mo lè fún un ní tíkẹ́ẹ̀tì láti run fún governorship 2027 tó bá ti pépè then mo rò pé mo mọ̀ pé ọmọ ni ọmọ èèyàn mi kan Kúnlé Hamzat mo bá wọn náà ti búrò Kúnlé Hamzat ọmọ bàbá dáadáa ọmọ ẹ̀ ni mo pè but later ni mo wọ́n pé kì í ṣọmọ colleague mi ni Kúnlé Hamzat and kì í ṣe èèyàn tó àjọ ní ìwà burúkú síra wa. so ṣé Oríyọmí ò kì í ṣọmọ Kúnlé Hamzat ni. ṣe mọ̀ pé ìwọ ọmọ ló máa ń mọ́ ọmọ jù pípẹ́ oríṣiríṣi ìdàdẹ̀ wá ń gbọ́n sìn àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ kìíní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtàn ṣe èmi ti gbọ́ná lẹ́yìn ìgbà tó ti dé tó ti bó jẹ́ ọmọ ẹ̀ pọ̀jù fàlà pé mo pọ́ tán Hamzat gan màá yìí ṣe nǹkan tí mo ṣe fún ṣe understand ó kàn pé mo mọ Kúnlé Hamzat tó dẹ̀ sọ pé ọmọ ẹ̀ lòun ó dẹ̀ mọ̀ pé mo kì í ṣọmọ ẹ̀ but ìyẹn ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi kò ní ìtumọ̀ mọ̀ báyìí ọmọ ẹ̀ lòun kò ń ṣọmọ ẹ̀ ẹnìkan sọ̀rọ̀ kan níjọ́ tá a wà láyé tí mo pa mọ́ sí pé ìyẹn ló mú lọ ṣe research yẹn pé kí ni wọ́n mean by this guy gan ẹ máa gbà bẹ́ẹ̀ ṣe rí bá ṣe rí nǹkan tá à ń sìn nìyẹn that was the statement relation yìí kan sọ ìyẹn ló mú mi máa ṣe ìwádìí pé who is this guy tí wọ́n mọ̀ pé àwọn bàbá tán ní àwọn close mọ́ Kúnlé gan pé ọmọ ẹ̀kọ́ nìyẹn pé bóyá ọmọ brother ẹ̀ ni àbí ọmọ ń pò ẹ̀ ni mi ì rọmọlúwàbí kankan lára ẹ̀ bó ṣe wúlò kéré mọ́. ṣé kìí ṣe pé torí pé jà dé orí ìdọ̀wé. I'm 72. Mo tẹ́ ò bàbá yìí. Bọ̀ kò ṣe dáadáa. Kí ló ṣe fún yín? Kò ṣe ọmọlúwàbí kankan bó ṣe wùdọ̀ kéré mọ́. Èmi mo open up fún báyìí. But mo wá rí. But mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ẹni tó bá ti dúró di ẹni tó bá ti gbé ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ṣe àgbẹ́kẹ̀lé kò ń jogún òfò rárá. À kò sí nǹkan tí ẹni ẹ̀dá lè ṣe tí wọ́n fi lè borí ẹ̀. Kò wá pẹ̀lú good intention. Ibi tó bá ń gbọ́ mi ní kò máa gbọ́. Kò wá pẹ̀lú good intention èmi ni mo ní good intention pé ọmọ ẹni tí mo mọ̀ ni kò wá pẹ̀lú good intention rárá bíi pé kó máa kọ́ọ̀sì ìjà níbí kó máa kọ́ọ̀sì ìjà níbí ìwọ tó ló wá gba olóńkáfẹ́ ní kíní ó gbérin lérí ó tún wá fi ẹsẹ̀ dẹ ihò ẹ̀rà àbíwá náà tí wọ́n ti rẹ̀ ó gbérin lórí ó tún dẹ́sẹ̀ rẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ gan màmí. ó fẹ́ ṣe ẹgbẹ́ wàá máa ní pé gbogbo àwọn ọmọ tó kó wá tó kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ní ẹ wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe chairman ní àwọn local government tó bá ṣe ìjáde wàá máa bá gbogbo àwọn èèyàn jà wàá máa bá wọn jà wàá máa ṣe àwọn ọmọ ẹ̀ máa kọ́ ti trouble káàkiri that was the beginning when you can't be doing like this he came here one day and he was blasting the escos he doesn't respect the escos kò mọ̀ pé nìkan lẹ́sco ó kàn believe pé akọ̀mọ̀sọ pé tèmi bá ti wà pẹ̀lú òun kí àpá ẹni ọ̀dọ̀ mi lè wà. ó lè máa sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. yes mi lè wà pẹ̀lú ẹ láì jẹ́ pé ìwọ respect àwọn esco mi no ó tún fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ di afọbajẹ ó tún fẹ́ máa mú àwọn ọmọ òye àwọn honourables tó fẹ́ lọ contest
a máa pè wọ́n sí àgídígbò ẹ̀ kó ẹ understand pé ìwọ gan aspirant yẹn náà. bọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ balẹ̀ ti pé candidate tẹ máa sọ fún àwọn ọmọ pé. kò sẹ́ni tó gbà àwọn tí ò bá yé ló ń pè ní candidate and aspirant. bọ mo rò pé wọ́n sọ pé ìgan pé Oríyọmí nìkan candidate wa gbogbo ẹ̀yọ́kọ́ aspirant ni o. bóyá wọ́n ṣì mí gbọ́ no mo lè pè ní because there was no other person. nígbà yẹn tá a rí nígbà yẹn ṣe understand. pé Oríyọmí nìkan candidate wa gbogbo ẹ̀yọ́kọ́ aspirant ni o. no I'm knowledgeable enough to know that until tí wọ́n bá fún ní kíní àkótí the candidate. okay. láíláí it's an aspirant so but kò wọ́n fẹ́ gbà aspirant ló ó ṣe lecture kan ó ṣe Ramadan lecture kan tó invite mi sí mu lọ ní Àgídìgbò ó pack àwọn aspirant sọgbẹ tán pọ̀ gan after tí màá yẹn tó give lecture ẹ̀ tán èmi gbé báàgì mo fẹ́ máa lọ ló bá ní kí n jọ kí n dúró díẹ̀ mo dẹ̀ dúró mo bá rí i pé bẹ̀rẹ̀ sí ní pé àwọn ẹ̀yin aspirant ẹ dìde wọ́n pẹ́ nìkíní èlò lè wọ́n máa fi lẹ̀ ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gba owó lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ ra gbé báàgì mo dẹ̀ lọ it is a signal for him that I am not for this mo dẹ̀ lọ gbogbo àtúbà lè ṣe pé mo sọ pé òun kọjá yẹ wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ rẹ̀ láti pé òun kọjá yẹ you have no right under ẹgbẹ́ àkọọ́lù pé ó ní constitution wa gan pé ìwọ tó tí o tà àti àìsí ìmú ẹ I don't think I still change ó náà lè wá change yìí. tó ti change ni. ó ti adúpẹ́ lọ́dọ̀ ló ti change ó ti change o. táwa ní candidate àkọ́kọ́. ẹ tó wá sọ pé kò sí irú òun ẹ mọ̀ pé irú ẹ̀dá ni irú ọlọ́run nìkan ni ò sí irú ẹ̀dá pọ̀ ju omi òkun lọ. táwa ní candidate àkọ́dù 2027. lágbára ọlọ́run Honorable Ọlákúnlé Búsàárì tó gbégbó orókè nínú ètò primary tá a ṣe. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí òwe Yorùbá tó sọ wípé ẹ̀gàn ò pé kóyin má dùn o wọ́n ní Oríyọmí náà wá padà gbé adé fún o wọ́n ti gbé adé fáládé wọ́n ti gbóyè fólóyè ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwò wọ́n ní bọ́n ṣe present certificate of return mo ní àìbọn náà ti ń return wọ̀sán ti ṣe gómìnà rí ni bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tí wọ́n dá mọ̀mọ́ ìmọ̀ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ní mọ̀mọ́ iná wà nínú àwọn tí nígbà tán present ẹ̀ fún buy at the end of the day tí mọ̀mọ́ náà káwọ́ gbéra mo ní wọ́n gàwá ẹ̀yẹ́dọ́ òṣèlú. Thank you very much, and I want to appreciate all of you at the national office. And my prayer is that as you go back, the Lord will go with you. So, and as you prepare for the forthcoming election, now all that you need, God will provide it. Just be rest assured that the party is with you. If you are going forward, no weapon of the enemy will be able to stop us. And at the end of the day, we will sing the victory song and we will rejoice in the presence of the Lord. And all of us will gather, as we are gathered here, we will gather the government house to celebrate of our governor. Thank you very much. God bless all of you. ṣé rí oúnjẹ lẹ́ni pé àwọn olóṣèlú wọn mọ̀ fẹ́ mọ̀ dàwárí baribo ni at the end of the day òun náà lẹ ti rí yẹn o èmi náà mọ̀ pé àkọọdù tán náà bá fẹ́ halẹ̀ èèyàn tó ti ń halẹ̀ bọ̀nà máa mú nígbèraga ó ṣe kinní kan ní ìdí ẹ̀ ju bó ń ṣe ní ìdí yín lọ kò ju bá náà lọ wọ́n ṣàní wọ́n ti gbádé fáládé wọ́n ti gbé ìfòlóyè o bí nǹkan mi ò bá tún tẹ̀yìn ẹ̀ jáde o. ẹ káàbọ̀ padà ẹjá wáyà ní USA wọ́n ní USA àti Iran ti bẹ̀rẹ̀ padà o wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí jọ àdó olóró bá lura wọn mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ kí ló dé ṣé wọ́n ní parí ìjà ènìyàn gbọ́ tí Sanwó-Olú ńlá làṣẹ lánàá ti ń pariwo wípé kí ní ìbá ojú ó bá imú ó affect àwọn project àwọn gan mo ní òótọ́ yẹn ó affect everybody wọ́n ní lọ́wọ́ yìí wọ́n ní wọn fẹ́ gbà fúnra wọn ṣùgbọ́n arábìnrin kan wà tó lóun fẹ́ ṣe lálàyé fún wa n tó fà á tí wọ́n fi tún jọ àdó olóró lura wọn a sì gbọ́ bí ẹni wípé wọ́n ní peace deal tí wọ́n ti ń àfojúsùn rẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ló ń jọ bí ẹni pé peace deal yẹn kò ní wáyé mọ́ o wọ́n ń jọ àdó olóró lura wọn bẹ́ẹ̀ náà ni a gbọ́ wọ́n ní Iran náà blọ́ọ̀kì àwọn drone kan ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ gbọ́ làbárí lẹ́nu mọ̀ wọ́n yìí. And actively monitor because there's that, rapport or room for dialogue. Well, the overview is that sustained pressure, any sustained pressure at all, reinforces deterrence by making the cost of continued enrichment very clear and immediate. This implies that if the talks collapse, uncertainty would rise. Both sides, we'll be looking at risk of miscalculation and more forceful second round of strikes. So that is inevitable if it does not go the way the current U.S. president wants it to go. So if the deal moves forward, we'll likely see an emphasis on monitoring, intelligence collection and deterrence, rather than any active military operations with boots on ground there. But if the talks fall through, if they collapse Olige, I will say that the focus would now shift towards force protection, naval deployments, and of course readiness across the Middle East there. But I think the immediate priority in either case could be, or should be rather, preventing any rapid return to open conflict.
ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ̀jẹ̀ fún update lórí ti Ebola o oúnjẹ ọbẹ̀ ẹni wípé ń fẹ̀ lójú bí náà lẹ́ni o Nàìjíríà ló sì ti sọ olórí àjọ NDC ti sọ wípé NDC kí ló dé tán gbẹgbẹ́ òṣèlú gan kan náà máa jẹ́ NDC ẹbọ lórí àjọ àwọn tí ń mójútó àrùn kìíní ni àbí NCD làwọn wọ́n ti confuse wa ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní fresh breakout wọ́n ní àwọn flight tí wọ́n ń rèsì concern báyìí pé apá àwọn ò ká mọ́ o wọ́n tó bá rìnrìn àjò ní ìsìn tó ń gun ọkọ̀ bàálù tó ń wà níbi térò pọ̀ mọ́ ṣọ́ra o ó ń fẹ́ lójú sí ni o in fact world cup tán fẹ́ gbà gan wọ́n ní Trump gan wà worried ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja dọ́là bàárẹ̀. Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect. With the World Health Organization raising alarm that this disease has taken an international dimension in terms of international health safety, how prepared is Nigeria for this health emergency, just in case? Well, our recent latest level of assessment put us at about 59%, but that's quick. We can't be 100% prepared, but the essence is that we keep preparing because things change. We don't know what will happen next, you understand me? But when we had this, we did a dynamic risk assessment for Nigeria, basically to assess our level of preparedness, where we are, what gaps do we need to cover, and what we need to do. But very clear, one area that came out was the point of entry, which is crucial, because the essence is that, the objective is that we should not allow this thing to come to this country. That's the first one, because it's always good to prepare for that. I know we cannot protect that and we can't do that 100%, but if it gets in, how prepared are we in detect it? Because the issue has to be early detection. Once you detect, you have to isolate the patient, whether suspected cases or not, and start contact tracing. While you're doing that, you develop all the other pillars of response that we need to do, just in case this happens. So the first area was the port of entry, and if you recall again, a couple of days ago, we're in Lagos, with, on the office of the President as the Chief of Staff, the Minister for Interior, I think FAN and NCAA officials to decide to give them assessment, what they need to do. And I think luckily, a day or two after, there was a protocol released by the Federal Ministry of Health to be adhered to by different agencies of government. The essence is that you need to control traffic into this country, especially traffic from airlines, for those airlines that were bringing patients here. That's one. You can do the air traffic, and that's why some states were categorized as high risks. Those states where you have the international airports, because that's where people come in. But the biggest one again is our borders, porous borders. Not everybody comes in by air. We have people migrating by road and that kind of thing. These are the scares, and that's why again it is essential for us to be prepared. ó dá ọ náà nú ọlọ́mọ sọ wá o èmi ò mọ kí nǹkan ṣẹlẹ̀ rí kán mọ́ sí gbégbèsè láti dènà ẹ̀ pé kúrú ẹ̀ mọ́ ṣẹlẹ̀ mọ́. àní rí gbáà lọ́nà Abala Sanawole ní pápá àpẹjẹ ń pẹ àyàwọlé kó agbó adébẹ̀nù Abala èyí olólùfọ́ Abala comment section 55 lines sí àwọn èèyàn kan 55 lines wọn bá a sì mọ jáná òfin rèé bá a bá dórílẹ̀-èdè wa bá a sì mọ sírí àbí tá a ní dáhùn tá a ní ọmọ kékeré ní sọ̀rọ̀ 55 lines 55 lines 55 lines a sì ń bọ́ àwọn olórí pé wọn tẹ̀ lófin wọn ẹjẹ́ mójútó 55 lines sí wa gbogbo ẹ̀yin mọ́ mi ẹ̀yin bá mi tẹ́ẹ̀sì ń dúró lórí 55 lines mo gbé fún yín o mo gbé fún yín gidi mo mọ ẹ bá mo ṣe mọ rírì yín bí tí mo place yín sí lọ́kàn àyà mi àyà gbé wa débẹ̀ nù Abala comment section. mo tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín Abala comment section mọ́ mi Stella Òdèlè náà bá wa síde ètò wọn ní well done o yẹ̀yẹ́ àwọn máa lè ní àwọn ni wọ́n dàlú mọ́ wa lórí tán wọ́n ń gbàbọ̀dè fún ìran wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Bami Rabi Ọlọ́pàdé wọ́n ní remember in 2022 when Chinese people were beating Nigerians with iron rods when they were embarrassing Nigeria ambassador in one of their cities in China. Ẹni tí ó bá ti mọ ìyá rẹ̀ àtkwákwá wọn ni Bobby ọkọ̀ orí téèmù gbogbo omidan èmi lọ́kọ̀ orí téèmù ọ̀dà ẹlẹ́àná rẹ̀ rìn ẹ ń bá rí ìra nǹkan lórí téèmù tó bá rò pé nǹkan tó tóbi ló ń fẹ́ rà mọ́ bá deliver ẹ̀ wọ́n ní Bobby I'm just thinking aloud can US be spending this money on Nigeria for free without any ulterior motive? I strongly doubt it. bẹ́ẹ̀ náà ni àtọmọlára wọn ní òbí ibà kò sáàyè fún òfin Sharia nílẹ̀ Yorùbá wẹ́ jọ̀wọ́ kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti gba àwọn ọmọdé àti àwọn olùkọ́ kúrò nínú igbó agbésùmọ̀mí ìyà tó jẹ wọ́n níbẹ̀ yẹn ti tó gẹ́ kí ẹ sì rántí wípé
ayé olùkọ́ ṣe pàtàkì nínú ayé oníkálukú o nítorí pé tíṣà ni ó kọ́ gómìnà adájọ́ àti ààrẹ kí wọ́n tó dé ipò tí wọ́n dé o gẹ́gẹ́ bí orin bàbá wa Kollington Àyìnlá látijọ́ happy birthday to Mr. Koiki long life and prosperity láti Canada wọn tẹ love sí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Jẹ́mílà Àgbájé wọn ni brother Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ẹ̀kú ètò ẹ̀kú ìyànjú ń tèmi ń bẹ̀ mọ́ mi ṣe rí ẹ̀kú ètò yẹn ẹ̀kú iṣẹ́ yẹn Ọlọ́run ló ní mo ti bá yín fi jíṣẹ́ fún Ọlọ́run. Alhaji Rafiat Oyewa we want drinking wrong minerals or pop is the fault of the government tí wọ́n ń pa àwọn citizens before allowing any foods or drink coming to the country. The government supposed to examine them by the nutrition department if it is okay or not. Incompetent government. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí ìyá Jésù Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní Mama Puti ẹnu máa yóò dára ṣe wíkẹ́ olóyin ajúlé kiri ọbẹ̀ tó jiná ní wá kiri. Mami Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́wẹ̀jọ́ bí wọ́n ṣe ń wọ chọ́ọ̀chì yìí kò dáa nígbà tí ìjọba London fẹ́ lọ ibi tí pásítọ̀ Aṣímọlọ́wọ́ kó chọ́ọ̀chì sí ṣe ni council fún ní ilẹ̀ almost 2 inches acres 2 acres kí wọ́n tó wó old one wọ́n tún fún ní £300,000 láti fi kọ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àtórí ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe yẹ̀ lọ́wọ́ wò nígbà tí wọ́n ń gbóòórùn pé àṣemọ́ṣe wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo padà sọ́dọ̀ mọ́ mi Rafiat Oyewa wọ́n ní in 2027 there won't be any election kí lẹ rí mọ́ mi ṣe ríran ni God won't let it hold àmọ́ mi gbàdúrà ni majority of those politicians fighting for the post God will put enmity among them because they are not sincere with the citizens they all want what they are going to gain. Mọ́ mi mẹ́bẹ̀ẹ́ Akínbọ̀bọ̀ láwọn ní I'm really sorry that Tinubu is wasting time to do the needful to allow Yoruba get out of this mess. Hope he won't regret the delay. It's getting worse every day from USA. Mọ́mí Yẹmíge wọ́n ní happy new month Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí wọ́n ń kí wa o happy new month to you too mọ́mí wọ́n tẹ love sí a. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní kí ni wọ́n wá lọ sí Saudi, Iran àti Iraq ní ó yẹ kí wọ́n mọ̀ lọ ti gbàdúrà bí náà alákatakítí ẹ̀sìn. At Omotayo Akinusi wọ́n ní Obi please be quiet call on your governor and council members for electricity supply and aláìnílàákàyè gbogbo dààmú ti quiet o. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àwọn àlùfáà jákujàku ní Ìlọrin àmàrí kẹ́ jáde fún Fúlàní apààyàn ọ̀dájú wípé Fúlàní ní gbogbo yín láti Mali, Burkina Faso àti Senegal ti wá. Ibà máa mi wọ́n ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run glory be to God in the highest bàbá mi Ọbádáre ẹni wọ́n sọ báwọn. Àyà jẹ́ kí guy ti FCT demolish àti tán àkwáyà their landed property mọ̀ wípé on your own Ọ̀yọ́ ló wà o Nàìjíríà ti ṣẹlẹ̀ sí negatively nìyẹn o bàbá Bùkọ́lá ni Olúṣọlá Sàràkí òkè kì í ṣe ọmọ tó wà bẹ́ẹ̀ nísìn tó ṣe lòdì sí MKO Abíọ́lá ọmọ náà já fún bàbá rẹ̀ jẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Alhaja Modina Solomon wọ́n ní Ọlọ́run ọba o. Mami Mary Odunu ìtẹ́mi nìkan wọ́n ní Bobby mi tó tọ́ mo kí bàbá mi Koiki ọlọ́jọ́ ìbí ẹ̀mí yá sí púpọ̀ nínú àlàáfíà ìbùkún àti ọ̀rọ̀ tó pọ̀ o. White Lion of Yoruba Nation remain blessed and enjoy your day to the fullest. Àkóso tuntun gbogbo ilé oṣù ìtura ló máa jẹ́ fún gbogbo wa àmì àṣẹ Èdùmàrè wọ́n fi òǹtẹ̀ ìfẹ́ tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àwọn àlùfáà yẹn Fúlàní ni wọ́n gbọ́ Yorùbá ni. Bámi Rábí Ọlọ́pàdé wọ́n ní agbára ìbílẹ̀ ní bàbá Tàfà Olóyèdé ìlú Àkànrán lò láyé Àgbẹ̀kọ̀yà àwa Yorùbá náà ló fàkalẹ̀ fún ìjọba imagine torí ẹlẹ́rú Yorùbá ṣe máa ń ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n bá ti lọ báyìí wọ́n á tún rántí wọ́n ní Yorùbá. Bámi wá sọ wọ́n ní tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu fẹ́ ṣe dáadáa kán wọ́n fún wọn ní food pantries food stamps just like ATM card for every citizen. Ṣé àti ẹ̀rí ṣe bí wọ́n ṣe kíní káàdì NIN NMC kíní gbà náà tó ní kíní téèyàn lè fi gbowó gbogbo eléyìí tí a mọ àwọn tó ń sẹ́ndì owó sí tán láwọn ń ṣe palliative ṣe bí túrù kíní yẹn náà kàn máa transfer kíní tí wàá máa fi kíní ẹ̀ gbà tẹ́rì dẹ̀ máa wà tí wàá máa fi NIN card ẹ̀ gbà. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ at Philip Martins wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní wọ́n tiẹ̀ ọwọ́ Wike wọ́n tiẹ̀. That is the evidence that the Nigerian leaders ti fi ìyá àti bàbá Nàìjíríà ṣe trade by barter. Àwọn burúkú tó ń tọrin àwọn ọmọ Nàìjíríà ti wọ international oko ẹrú new methods ó wá jọ̀wọ́ ọmọ Nàìjíríà náà ti wọ̀ ọ́. Báwo rí ọlọ́run rí mo ti lọ́dọ̀ yẹn wọ́n ní Obi tí pásítọ̀ tàbí àáfàá tó wá láti Nàìjíríà sí Amẹ́ríkà bá péjú ní chọ́ọ̀chì àbí mọ́sálásí 40 hours kò ní pé ká má wá àti sọ èyí tí ó lọ sí ìsọ̀ òru for where the bill is waiting or become homeless car tó di homeless gbégbéngbénu ká má ìwà sọ àwọn aláìníṣẹ́ tó jókòó sílé kéwú àti sọ òru tó ń jẹ sàárà ẹ lọ wá sẹ́sì orí ọlọ́run from Dallas Texas aláìníṣẹ́ ni èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ ká ní iṣẹ́ wà ní tó délé tó ti rẹ̀ ọ́ wo ó ní ilé ìbú yẹn ó ní ilé sọ̀sọ̀kúsọ lórí àgbàgbé. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nígbà tí inflation ní London tí gbogbo ìlú ń pariwo £600 ni wọ́n fún ẹnì kọ̀ọ̀kan àwọn tún gba voucher àti foodstuffs like 4 bags of food imagine
ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ at Michael Junior mú mi sí yín òun mi wọ́n ní èmi ni Tóyìn Michael also known as hallelujah láti sùn lérè ibà gbọ́n má bí wọ́n mú jẹ́ yín wọ́n ní mo ti sọ fún yín pé Wike ò gbádùn gbòsàgbòsà fún ìyàwó Jonathan abiyamọ tòótọ́ there is God o àfa gidi yàtọ̀ sí àwọn apààyàn n ta sì fojú ìyàwó Jonathan rí kódà ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà àṣẹ yóò padà wá di abiyamọ tòótọ́ mọ́ mi mo súnmọ́lá olíwo tèmi nìkan nọmba 2 kọ́mẹ́ǹtì yín ló kọ́kọ́ wọlé wọ́n ní bàbá Tinubu ẹ sáà fẹ́ kó ọmọ Yorùbá wọ ibú lọ àní ẹ jẹ́ ká máa lọ ṣùgbọ́n ẹ kọ̀ ẹ ò tún lè dáàbò bo ilẹ̀ Yorùbá ẹ sì ń jẹ́ kí wọ́n máa jí àwọn ọmọ Yorùbá gbé Bobby àti àyà akọ àmójúbà oṣù tuntun ayọ̀ tá a fi bẹ̀rẹ̀ la máa fi parí ẹ̀ àmín mo rọ́wọ́ yín mọ́ mi pineapple náà ni pọn dáadáa kì í ṣe GMO mọ́ mi Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní tí ọmọ rẹ kò bá lọ sílé ìwé nílùú òyìnbó tí o dẹ̀ pé bóyá ó sọmọ tàbí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ o ní ẹjọ́ láti bá Yorùbá yẹn ò yé mi o ní ẹjọ́ láti bá ìjọba ìlú rò nǹkan tí ọmọ rẹ ń ṣe nílé nígbà tí àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ń bẹ nílé ìwé wọ́n tẹ̀síwájú wọn nílùú Nàìjíríà náà ní oríṣiríṣi nǹkan burúkú ti máa ń ṣẹlẹ̀ kò sí irú rẹ̀ nílùú tó ní ìpinnu rere fún àwọn ọ̀dọ́ wọn nítorí àwọn ní ọ̀la wọn tí wọn yóò fẹ̀yìn sílẹ̀ fún ó ṣeni láàánú fún Nàìjíríà pé kò sí ohun rere kan níbẹ̀. Alájà Kudirat Wahab mo rí gbogbo nǹkan panu tẹ́ fi sọ́wọ́ sí mi o broccoli wà ń bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí cookies mo rí ìka méjì bíi ti bàbá mi Awólọ́wọ̀ Sage wọ́n wá fi ìfẹ́ wọ́n fi tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ yìí ló ń tẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Mami Eunice Falaye wọ́n ní ó máa ṣe ó kàgbàgbà ó kèwé o kí ló dé ní orílẹ̀-èdè yìí Yorùbá Obas ẹ jí lójú oorun yín bàbá wa Ìgbòho sápariwo títí Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì láti Canada bẹ́ẹ̀ náà ni Mami Oyèmí Salam wọ́n ní mo kí gbogbo ilé aláyọ̀ àti Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa kú oṣù tuntun á sì ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé àmì àṣẹ Èdùmàrè no sharia in Yorùbá land Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì Mami mo dúpẹ́ Táíwò àwáráyé wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ̀n mọ́ mi ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi o happy new month oṣù ayọ̀ ló máa jẹ́ fún gbogbo wa lórúkọ Jésù àmín àwa tún ráàyè o bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ Tinubu máa wọlé ìkejì ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ mọ́ mi tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu at Florence Alade mo padà sọ́dọ̀ yín mọ́ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby lọ́bì Ọlọ́run nìkan lọ̀rọ̀ Nàìjíríà yé o kò yé èèyàn wọ́n ní ẹ̀mí adìyẹ ó níye lórí ju ẹ̀mí ènìyàn lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Ọlọ́run dìde ìgbé níjà kíákíá Oòduà nation tètè dé o níbi tí ààyè kò ti sí fún sàríà long live CSI and ìró ẹkùn wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo padà sọ́dọ̀ Alájà Rafiat Yowa wí wọ́n ní there is no government in Nigeria everyone just taking laws into their hands why on earth that they will demolish someone's houses without their notice why not providing another residence to them God has caused those governing the citizens bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àlọ́ sọ́dọ̀ ẹlẹ́yà mi ọ̀wọ́n from mate year breeding ẹlẹ́yà mi ti kò ní ẹlẹ́yà tí mo ẹlẹ́yà Amazon wọ́n ní happy new month gbogbo ilé aláyọ̀ eré àti ayọ̀ mi ti dé o ẹ kí mi kú oríire o ọkọ tèmi nìkan àlè àwọn kan pọ̀ àwọn wò I love you so much baby happy birthday Koiki bàbá wa we love you. I love you too baby. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí mòróhùn mú bọ̀. Ẹja ọ̀sán. Mòróhùn Adébọ̀ ẹja ọ̀sán. Wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington. Ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá o. No sharia in Yorùbá Oòduà nation no going back. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington Ṣèyí Mákindé ti sọ pé no protest in Ọ̀yọ́ state pé òun jíńjà àwọn àtìláàwí ni o. Olúwa là ń bẹ̀ báyìí o. Báàmí Rábí Ọlọ́pàdé wọ́n ní drone don't carry passengers, no pilot, no co-pilot, no one should be inside the drone. The word drone can carry powerful weapons also is for monitoring the targeted area. It's controlled by remote. Missile, grandfather. Ajamọ́mọ́ àlà. Mami Stella Ogunbaju wọ́n ní ẹ gba àwọn ọmọ wa jáde kúrò lọ́wọ́ àwọn ajínigbé àwọn ọmọ yín tí ẹ kó wọ ìlú Nàìjíríà Àtìkù kò sí ọjọ́ kan tí ó sọ̀rọ̀ lòdì sí àwọn agbésùnmọ̀mí rí ipò ààrẹ yìí ló sáà jẹ́ lógún ìwọ àti Wike tẹ́ ò bá ìfọ igi mọ́ ara yín lórí kò kàn wá ẹ bá wa gba àwọn ọmọ wa jáde fún wa simple as ABC. Mami Florence Ọlábísí wọ́n ní God bless you Ọ̀gbẹ́ni Bobby àmì and you too and gbogbo wa o mo fẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ wípé kò sí ohun tó ní ìbẹ̀rẹ̀ tí kì í ní òpin mo mọ̀ dájú pé ní orúkọ Jésù òpin ikú máa dé sórí gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí gbogbo ẹjẹ́ akórọ̀sí àmín bẹ́ẹ̀ náà ni Mami Toyinori wọ́n ní they should just clear them off we are no more interested in seeing them. Àwọn agbésùnmọ̀mí náà ń bá wí. At white timi bá mi dáadáa olórí ọ̀dọ́ wọn ní ẹbí aláyọ̀mí àti atọ́kùn ètò wa ààrẹ Bobby a kú ìbẹ̀rẹ̀ ìlàjì ọdún yìí ò kí Olúwa bá wa gba Nàìjíríà kúrò nínú ogun àti ìdágìrì tó dojúkọ wọn lọ́wọ́ agbésùnmọ̀mí àṣẹ o. Mami Elizabeth dáadáa wọ́n ní ṣe bí àwọn Ìjẹ̀bú ní agbára èpè tí wọ́n lè fi jà ṣé wọ́n tún ní òjò ni àbí òjò ni. Mami Toyinori wọ́n ní community tí orúkọ ẹ̀ simple gan láti pé Tinubu ò tí ì bá wọn ṣe iná
orúkọ ẹ̀ simple lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Mọ́súnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan àwífún tó wọ́n ní àwọn ni kò gbọ́ wọ́n ní kọ́rọ̀ náà tó bàjẹ́ ọmọ Yorùbá Fúlàní ti dé ẹ̀yin ọba àpèrè yín máa di ti Fúlàní ẹ lajú sílẹ̀ ayé bàjẹ́ lójú gbogbo yín màámi èmi ń jẹ pẹ́nápù lọ́n tèmi Adépọ̀jù Adémọ́lá mo ti rọ́wọ́ wọn o mò ń dọ́gbọ́n ké sí wọn láti bí ìjẹta ó ní bàbá wa kan Adémọ́lá Samuel mo wá ń lo aláyọ̀ àmúmọ̀ pé ẹ gbọ́ mo ń pè yín kẹ́ ẹ wá kọ àtẹ̀jíṣẹ́ ni. Báàmí Adépọ̀jù Adémọ́lá wọn ní aláyọ̀ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta gbogbo ìdílé aláyọ̀ àwáráyé o bí àṣà màmá wa nínú ilé aláyọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ ta o kí àwọn kìrìsìtẹ́nì fi ọgbọ́n ṣe owó tí Amẹ́ríkà ń fún wọn kì í ṣe fún jíjẹ àwọn ọmọ fún kìrìsìtẹ́nì kìrìsìtẹ́nì kọ́ ó kàn jẹ́ pé fún ọ̀rọ̀ religious ni o wọ́n ti ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá nílé lóko lẹ́yìn odi tó lè fọwọ́ gbáyà kó fọwọ́ sọ̀yà wípé òun máa fáwọn ní ìròyìn gidi tó fìdí múlẹ̀ nípa bí wọ́n ṣe ń fi ojú àwọn kìrìsìtẹ́nì gbolẹ̀ mo ló ti dáa gbogbo àwọn oníwàásí ìsọnù oníwàásí ọ̀ràn oníwàásí ẹ̀pá ẹ̀bùlẹ́sẹ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ wá apply fowó yẹn kó simple orí àgbàgbé fúnra wọn náà ń wá sórí àgbàgbé wá sọ ara religious violence náà nìyẹn gbogbo tó ní í ṣe pẹ̀lú òfin blasphemy ẹ̀mọ́jà àwòrán wa ràn wọ́n ní kẹ́ ẹ wá apply fowó tẹ́ ẹ bá ti lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tẹ́ ẹ lè report ẹ̀ tẹ́ ẹ sì lè document ẹ̀ ìbáà ṣe pẹ̀lú phone ìbáà ṣe pẹ̀lú ohùn fúnra wọn náà ń fẹnu ara wọn document ẹ̀ nínú àwọn kinní wọn àwọn wáàsí wọn gbogbo àwọn tí ń ṣe wáàsí á pa ni á ṣe kinní kan ni á gbébọn lòdì sí kìrìsìtẹ́nì ni tó bá ti ní violence nínú wọn ní kẹjẹ kan mọ́ tàbí tẹ́ ẹ kó fìrí ìpéjọpọ̀ àwọn àtìláwí wọn ní ẹjẹ́ kan mọ́ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ bypass story tí Nigerian government múlẹ̀ fún wọn wọ́n ní DJ YK múlẹ̀ náà sí fáwọn. Máàmí Stella Ogunbájọ mo rí Paul yín o ẹ sọ pé Paul ẹ ló ti lọ Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation wọ́n ti love sí a. Báàmí Adétáyọ̀ Adégáyé mo rí inú mi dùn wọ́n ní òbí mo kí gbogbo ìdílé aláì àwa náà kí yín o. A kú oṣù tuntun gbogbo wa yóò ríre gbà lóṣù yìí ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n ti love sí a. Báàmí yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Mami Olúfúnkẹ́ Fájimolú news wọ́n ní Bobby mo ń jẹ́ mami wọ́n ní ó ti tó àsìkò kí Tinubu gbé agídí tí kò ní ìtumọ̀ tì kó béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Israel àti Russia kí Seyi Makinde àti Tinubu má fi àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé ní orí ìrẹsì politics alágídí méjì ní àwọn méjèèjì. They should do the needful now. Please turn over. Èmi ò rò pé Russia Tinubu lè bá Russia ṣe àti bẹ̀rẹ̀ ní Tinubu ti declare wípé òun ò ràn Russia ẹ̀ rántí lórí ọ̀rọ̀ gas àti wípé tamẹ́ríkà tó fi ń bá Amẹ́ríkà ṣe kókó ní gbomi kó tún gbẹ̀yìn àbí kó tún gba ṣoṣo inú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ Báàmí Adépọ̀jù Adémọ́lá wọ́n ní bí a ṣe máa ń wá nǹkan tí a máa fi defend ara wa ni wọ́n ń ṣe fún wa ní ọwọ́ yẹn God bless you more aláyọ̀ wa God bless you bàmí aláyọ̀ wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì mi àti nǹkan panu. Ó dáa ní báyìí mo ti wà lọ́dọ̀ ọmọ mi Lújẹ̀sà mo fẹ́ rè é ju yẹn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìyá ibaka síwájú all glory to God for another awesome month. May the Lord divinely protect us on this platform. Amen. From Texas, Oòduà nation no going back. No Sharia law in Yoruba land. Mọ́ mi bẹ́ẹ̀ tí wí ló máa rí àṣẹ́gun àrọ̀rọ̀ mọ́ ẹ yí padà Jésù Olúwa wa àmín. Mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọ́n ní British Nigeria says there's much injustice in Nigeria. They need people to speak for Nigeria. Rapper Joseph Adenuga cries out, Nigeria UAE non-oil trade. Hit $5 billion as first Abu Dhabi Bank opens in Lagos. Mami Mary Odunuyi wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi bá ire mi dé ire ayọ̀ ire mi káàbọ̀ ire yín wọlé dé wọ́n ní mo kí gbogbo ilé àkóso tuntun ire gbogbo wa máa dé o a máa jọ lóṣù yìí já ni àmì o. láṣẹ Èdùmàrè ẹ̀dá tó bá ṣiṣẹ́ lòdì sí ìró ẹkùn wọn máa parẹ́ máyé ni bàbá Ìgbòho nǹkan ò ní sẹ́mi. Oòduà nation ní kíákíá wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ wọn ní mo kí òbí àyà àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá pé a kú oṣù tuntun tí ń ṣe oṣù kẹfà ọdún yìí pé ní àṣẹ Ìdùmàrè àwọn alálẹ̀ wa a ó ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ tìdílé wa àwíṣẹ́ àfọgbóhùn nítorí kóṣẹ́kóṣẹ́ ní tìlákọ̀ṣẹ́ tó àbàwọn èṣù bẹ́ẹ̀ náà ni at Precious Sisi Èkó wọn ní hi wọn tẹ lọ́ọ̀sì mi hi to bedroom voice mo fi dáhùn ẹlẹ́yà ń bínú. At Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọn ní ẹ̀ka lẹ́wọ́bí Ọlọ́run ọba a máa bá wa ṣe àmì o ọ̀rọ̀ wa kò ní bí aráyé nínú àṣẹ Ìdùmarè. Báàmí Olúwadésínà wọ́n ti sàmì sádùrà wa àdúrà ti gbà lórí ayé wa o.
Mami Abolanle Ogundola, Mami busy lẹ́nujọ́ mẹ́ta. Wọ́n ní happy new month Obi and my love àyà. Oṣù yà tù wá lára lórúkọ Jésù. Àmín. Love from Amadola. Happy new month, Mami. Love you too. Á tù wá lára o, á tù wá lára o. Oṣù yìí o, oṣù kẹfà yìí o, á tù wá lára o. Mami Anansu, mo fi pọ̀ wọlé sọ́dọ̀ yín. Pọ̀ ẹ sọ pé pọ̀. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Wọ́n ní wáìntì láṣẹ ẹlẹ́dàá. At Peace for All Beings Act wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí wa mẹ́ta lọ́kàn náà fi ṣe ìfẹ́ ọlọ́run bàbá ọlọ́run ọmọ ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Bámi Òkènlá Adédọ̀tun olùkú mi Bobby happy new month fún gbogbo ìdílé aláyọ̀ bámi ẹ̀sìnkú àsìkò ọdún ojúde ọba o. Wọ́n ní ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ láyà mi apá àsìkò ọdún iléyà àti ojúde ọba. Ikú kì í pẹ́ta lójúran lágbára ọlọ́run ikú ò ní pa wá léwe o àmì o. A ó péjú sí ọ̀pọ̀ láyé àmì àṣẹ Èdùmàrè. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ olórí tuntun Mary Cypriano wọ́n ní Bobby my love ṣé ẹ ti fẹ́ lọ tọrọ mi lọ́wọ́ àwọn òbí mi ni. Mo ṣe ti ìmúra yín yìí o you're looking sweet as Nico sweet. Marian Cypriano mo gbé lọ́wọ́ yín mo dán lóhùn. Lẹ́lẹ́yà náà bá yọjú lójú fèrèsé wọ́n ní mi ò gbọ́ irú gbọ́kọ́gbọ́kọ́ wò rèé o ẹ ò lè gba ọkọ lọ́wọ́ mi o. Ẹ dá wa ọkọ tí ń síwájú o but I still love you ma wọ́n náà love you from afar. Mọ́mí Fúnmilọ́lá wọ́n ní happy new month to all Alayo family Nigeria so help us God àmì o. Mọ́mí Debbie Ajewole Precious capital letter ní Precious yín lọ́dọ̀ mi. Wọ́n ní happy new month to you my dear Precious Ogbeni Bobby mo wà pa mà happy new month to you too may success be yours. Àyà ó ní wọn béèrè bóyá mo wà pa oh serious ó ní mo máa ṣáájú ẹlẹ́dẹ̀ẹ́dẹ̀ inú mi dùn ni mo sì rọ́wọ́ wọn. May success be yours today and beyond. Thank you for the best news. Mami tẹ́lọ̀ rẹ̀ pẹ̀lẹ́ sí mi. Mo like eléyìí tó dààmú rẹ̀ yẹn àti eléyìí tó gbọ́ ọmọ pọ̀n. Love you too mami ẹ bá ń kí dádì àti gbogbo ilé aláyọ̀ lọ́dọ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni Bámi Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkùnmí Bobby kí ni ìbáṣepọ̀ ọdún ojúde ọba pẹ̀lú insecurity. Ọdún kan ṣoṣo tí ó ń unify gbogbo ọmọ Ìjẹ̀bú lápapọ̀ káàkiri àgbáyé lélẹ́yìí o. Ó sì mú ìdàgbàsókè wá sí orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin akilẹ̀ Ìjẹ̀bú lọ́dọọdún ni bó bá sì ti dé Ìjẹ̀bú yóò délẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní ọlọ́bọ̀nbọ̀n kì í dágbére kó tó wọ́dún yóò mọ kun yùmùyùmù lọ́nìí ọlọ́bọ̀nbọ̀n náà fi ṣe bítù ó náà fi ṣe yẹrí ń bẹ́tọ̀ ẹ lọ wo kòkòrò yẹn dáadáa bítù ọlọ́bọ̀nbọ̀n. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Peace for All Beings Act wọ́n ní but wait o USA don proscribe Miyetti Allah groups as terrorists in Nigeria bẹ́ẹ̀ ni so Wike saying cows grazing is a national emergency issue clearly shows these politicians are not informed or they are just part and parcel with this Fulani causing unrest in Nigeria. Ẹ mọ̀ pé bí wọ́n ṣe máa ń fún alẹ́ excuse náà nìyẹn tó bá ti dọ̀rọ̀ wípé èèyàn ṣẹ̀wọ̀n ní ìlú èbò tó bá padà dé Nàìjíríà àwọn ìfojú ẹlẹ́wọ̀n wò wọ́n ṣẹ̀fẹ̀ sófin yẹn torí ẹ̀ USA ló proscribe ẹ̀ kì í sáwọn lọ́dọ̀ wọn imagine ọ̀rọ̀ burúkú ni tí Wike sọ lánàá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Sunday Báàmí Ṣílé wọ́n ní good evening sir Báàmí mo kí yan happy new month to all àlàáfíà house family Báàmí ti fa àlàáfíà kún ayọ̀ wa. Báàmí Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkùnmí individual protest ní state bíi mẹ́ta mẹ́rin yóò nítumọ̀ rárá kí ni NUT Nigerian Union of Teachers ń ṣe tí wọn ò lè embark on nationwide strike ó dà pé wọ́n ti ń pèlú ẹ̀ lọ́wọ́ kí ni wicked wobbling woeful Wike fi yàtọ̀ sí màálù bí kò bá kí í ṣe opportunity tó ní. Mami Abolanle Ogundola wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin ènìyàn mi ṣé kìí ṣe orílẹ̀-èdè ayé yìí ni àwọn agbénipa wọ̀nyí ń gbé ni tàbí ọ̀run ni wọ́n ti ń wá ni wọ́n sọ̀kalẹ̀ látọ̀run wá alùjẹjẹ kíjanu o ajá gbé tiẹ̀ òwúrọ̀ ọ̀run tó bá lè dógun kó dógun tó bá lè dìjà kó dìjà tó bá lè dàrú kó dàrú give us our Oòduà nation and let my people go love from Amadola. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Adémọ́lá Samuel wọ́n ní sa Bobby ìbá oníròyìn òtítọ́ àwọn aláṣẹ wa àwọn mẹ̀kúnnù ni wọ́n máa ń halẹ̀ mọ́ ṣé bí aláṣẹ wà ní orílẹ̀-èdè yìí ṣé kò lè pàṣẹ wàá ni àṣẹ wàá Buhari pàṣẹ wàá ó sì múlẹ̀ ní ẹ̀yìn ikú rẹ̀ kí ni pírẹsidẹ́ǹtì tiwa ṣé tí ìyá kò jẹ́ àwa Yorùbá àsìkò má ti ń lọ Yorùbá jígìrì from Providence Rhode Island USA ayọ̀ ní o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn búsẹ́rìn àyà mi sì làgàrà láti mo gbọ́ pé àsìkò ń lọ owó aago òsì dúró dé èèyàn o olódò dẹ́ at Remi Yekan Trump bá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I remember I posted it on Facebook Tinubu shouldn't mess with Tinubu. Some said nothing go happen. El-Rufai is the leader of Fulani all over Africa. Nigeria go turn to Central African Republic. Expect military to take over Nigeria before election. God bless you. One take over. You learn soleno. I'm not going to see you. Banani at Omotunde Omoni. Wani Bobby. That is Shitu, the person talking bad of Sonwo Ogbomoso is the one on the case traditionalist offering. Benny, what to get you correct.
mọ́ mi olórí Sadé lótò mo ti rọ́dọ̀ yín wọ́n ní ó bí ayọ̀ ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ yín kò ní yòrò àmì o wọ́n ní ọ̀rọ̀ ó ti dójú ẹ̀ báyìí àwọn Fúlàní sọ pé àwọn lónìí Ìlọrin Ọ̀yọ́ Ìwó Mọdákẹ́kẹ́ àti Ilé Ifẹ̀ ọmọ Yorùbá ilé ti yá ẹ dìde kí á jà fún ilẹ̀ Yorùbá Fúlàní must go out of our land Oòduà nation no going back irú ẹkùn ire o ire kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panumọ́ríkà méjì bíi bàbá mi ṣèjì wọ́n ti wọlé sí alára Ògbómọ̀ṣọ́ tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ gan tẹ́ ẹ bá mọyé àwọn Fúlàní tí àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ sọ pé wọ́n ti dára àwọn tán ẹ mọ̀ mi orí fún ìran Yorùbá ni. bá mi rẹ́mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo rántí wípé àwọn Haúsá máa ń sọ fún wa pé òwe ìranù làwa Yorùbá máa ń pa wípé bàbá ń jà bí kákú kọ́ but ní Northerners bàbá ń jà bí kákú ni tó o bá mess pẹ̀lú wọn wọ́n rẹ́dí àti pa ọ́ kódà at comfort adilẹ̀ wọ́n ní na wow our prophet have finally become a political analyst. He has forgotten that with his mouth he told us that all of them are thieves they should gather them and buy all of them. Ìdá olójú méjì ní prọfẹsì bàbá yẹn ìkan ó mú ń bẹ tí kò bá mú òun náà ló jáde tó ní Tinubu ò lè win òun ló tún lọ sọ níwájú ọmọ rẹ̀ Fọláṣadé ìyálọ́jà general pé Tinubu ló máa win so tí kan ó bá fèlì ìkan máa jẹ lọ ọgbọ́n tán lò fún àánú ìdá olójú méjì ọ̀rọ̀ méjì náà wọ́n fi ṣe prọfẹsì tiyan èyí jẹ́ èyí ò jẹ́ at unique baby girl wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì amúmísì yẹn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú wa yìí Olúwa wà pẹ̀lú gbogbo wa lórí platform yìí àmì o happy new month to all of us ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ àmì. bá mi mo rí Adéyẹmọ wọ́n ní òbí kí Olódùmarè ṣàánú fún àwọn Yorùbá o àṣẹ àwọn ọmọ Yorùbá ọ̀rẹ́ Abíọ́lá náà ló sáìn ìwé tí wọ́n fi ṣe interim government ọmọ aráyé kan pa ọmọ aráyé lé ọmọ aráyé kan pa. Mọ́mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní ó bí tí a ibà àyàpè and to all family members on this platform happy new month of June forward ever backward never in this month in Jesus mighty name amen láṣẹ Ìdùmarè inshallah mọ́mí kò pé Yorùbá nation no going back Oòduà nation káfàtà no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu jẹ́ ìṣe láti Canada nù. ó dáa káàbọ̀ padà o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ẹ mọ̀ wọrí àwọn ọmọ yẹn á padà wálé o ní ti pátì kúkú ní gbogbo ọ̀nà nǹkan ò ní í ṣe wọ́n mo fi ra mi sí pòsíṣàn kéèyàn rán ọmọ ń ṣe gan kó mọ́ tètè dé ó ti mọ́ káyọ̀ òkè abiyamọ ọjà gbọ̀rọ̀ ó dẹ́ jókòó déédéé wá nǹkan fìdílé wá nǹkan tẹ́mọ̀ ìsọ̀rọ̀ àjíjà bọ́ bá dilẹ̀ báyìí bá wà bá dénú yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín information is power bẹ́ẹ̀ náà ni jọ̀ọ́ mọ́ bọ́n pín ròyìn fógàn náà o wọ́n bọ́n sẹ́ǹdì ẹ gbogbo líǹkì tó bá sẹ́ǹdì dọ́dọ̀ rẹ wọ́n chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ wo yọ ìyá kò ní yẹ ẹ lẹ́ o alákọ̀ọ́kọ́ nu ìròyìn tá àkọ́kọ́ mú dún ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Galadima níbi tó ti ń dárò ara rẹ̀ ó wá ń pe àwọn yòókù rẹ̀ náà ní ẹ bá ń dárò ara àwọn mo ní kí ló dé mo ní bóun ṣe ń wọ opposition yìí sáwọn ó lè kógun já mo nínú olódóde ó mọ̀ dùn ní ẹ bá ń tẹ̀ sí bá bá padà dé kátẹ̀ iwájú àròjọ mùsùlùmí pápá lásìròyìn tòní. The national leader of this great party, our chairman, His Excellency, their excellencies here present, my own goodwill message is going to be a little bit different from those that we had. In the sense that today, as we affirm our presidential candidate, be rest assured that the battle will start from this room. It's not going to be an easy party because we know those that we will be facing. They will not play according to the rules, nor do they even believe in the rules. We heard severally that the president himself, who is a candidate in this election, has told the world several times over that election can be seized, you grab it, you run away with it. Are we going to allow him do that? Are we going to allow him do that? This election, or this campaign, is going to be the longest in the history of Nigeria. We have 10 months to go, starting June. I always cry for the opposition, because to run a marathon race is an impossible task. I want you people to promise me that we will never get tired until we brace the tape. Are we in a position to do that? Yes. Now, the second aspect of my goodwill message is that, as I said, we will be facing people who will not go by the rules. We will face a lot of libel. We will face a lot of falsehood. They can say a lot of things
about our candidates. We should not, and I repeat, we should not shiver when we see headlines in the social media or in the press about our candidates, because it can be planted. Be rest assured. We know these two people that we are going to put forward. We know them. We know what they can do and what they cannot do. We know their antecedents. We know their records. So we don't need anybody to tell us whether they are good or bad. Nigerians know us. They believe in us. They trust us. And we will make sure that Nigerians deliver. The last portion of my goodwill message would be that in facing these people, we must be perseverant, we must be courageous, and we must be up in doing. This is the only way we can succeed. I want to assure you, there are a bunch of cowards. They can use state machinery. When we stand firm, I want to assure you that they will retreat. And I want us to promise that we will stand firm and make them retreat from the position they have ascribed to themselves. Thank you, thank you, thank you. Ó dáa ká àbọ̀ padà já wáyà lórí ọ̀rọ̀ ti ọmọ ẹ̀yìn Wike, agbẹnusọ rẹ̀, èdè rẹ̀, alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀, ìkànnà àwọn sàbẹ̀ rẹ̀, níbi tó ti fi àwòrán dọ́kúmẹ́ǹtì INEC kan síta. Àwọn èèyàn wọn dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ o. Wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ gbé, ó gbọ́dọ̀ ṣàlàyé bó ló ṣe rí classified document. Mo wá ní n tó mú kí Rufai Arise TV dá sí ẹsẹ̀ wọn pé wọn àti ẹ̀wọ̀n ikò là bí ejò àti èèyàn ni án. Bó bá jẹ́ ojú olùkọ́ rẹ̀ èèyàn yóò sàn, bó bá jẹ́ èèyàn náà olùkọ́ rẹ̀ yóò pa, yóò tẹ̀ lórí mọ́lẹ̀. Bọ́n méjèèjì ṣe rí nù lórí Facebook, personal Facebook ara wọn. Wọ́n máa ta síra wọn gan sẹ́tì ẹ̀rí lérè Ọláyínká yẹn máa ta sí Rufai dáadáa. Wọ́n máa ń pè ní kùrúùtù journalist. Kì í fẹ́rẹ̀ bá ní Arise TV. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí àwọn Arise TV tán sọ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé kán mọ́ fi ọwọ́ ìgbẹ̀fẹ̀ mú ọ̀rọ̀ yìí. Ibi tó ti rí dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn kó wá ṣe láláì. Àmbọ̀ àti ìdè mo ti ní pápá pàláṣẹ. In a bid to mock the actor, Wike's media aide, Larry Olayinka, posted screenshots on X revealing Emeka Ike's voter details, including his application number, registration center, voter identification number, and profile picture taken directly from INEC's restricted back-end administrative portal, a database accessible only to INEC officials. The post immediately triggered a firestorm, with Nigerians questioning how a political aide gained access to a highly restricted electoral database containing the private details of over 90 million Nigerian voters. Some Nigerians on social media are now calling on the DSS to launch an immediate investigation. Now, Dr. Bati, as of now, neither INEC nor FCT Minister's office has issued any statement addressing the data breach, and that silence is deafening. Whether this was unauthorized access or something far more deliberate, the damage to public trust in INEC is already done. With 2027 fast approaching and 90 million voter records potentially exposed, Nigeria deserves answers, and it needs them right now. This was a shocking story. Dr. Abati, your thoughts? I think all the people who have expressed concern, their concerns are valid as expressed. To the extent that this is called cvradmin.inec.org, and we're told that it is a restricted portal, open only to INEC officials, passworded. If you don't have password, you cannot get there. In other words, it's not a public website, like say the IRF portal, where you can go and check details about what is included by INEC. So if this is a restricted, confidential, back end, then of course it means that the secret database of INEC is open to the public, to unauthorized persons, because what is the name of the boy again? Larry Olayinka. The man. Larry, okay. Whatever. Larry Olayinka. He's not an INEC official, to the best of our knowledge. We do not think that, being a PA, to the FCT minister, gives him the authority to be able to egress in and out of INEC secret database. So for that reason, I think those who are calling for an investigation, they are very right. And we ought to know the outcome of that investigation. And if that secret database of INEC is now open, it should be open to all of us. So that some people cannot have privilege. So we should not rig elections. No. What if they want to make it public, they can make it public. Otherwise, it will be a breach also of privacy of the persons involved, and it will even be an offense
under the Cybercrime Act. We have a law, Nigeria Data Protection Law. We have the Cybercrime Act. People cannot gain privileged access to what is supposed to be the back end of INEC. It means INEC's back end is open to everybody. So we call for the investigation. We call for clarification. Lady Olayinka himself should explain how he came about this. And, the earlier the better, so that the public doesn't run away with a narrative that they can easily correct. Because it will then further raise questions about INEC. When we complained about multiple dictators' Twitter handle, till today, INEC just released a report. Did they give us an independent? Did INEC subject themselves to independent forensic? No, they are not going to do anything. You see, these people don't rate us. They've called us stupid to our face. They are not going to submit anything. INEC is not going to do anything tangible. They will just release one year reports. What they will do is that they will write the reports. There's not going to be independent auditor. They will write the reports and say, this is what we saw. There's nothing was breached. That's what's going to end. And they will submit it and they will keep quiet and they will not talk anything. Unacceptable. They don't care. These people, we know them. We know them. The election is already personal data. I mean, right now we are calling on, of course, INEC at this moment, and we're calling on the minister's aide to respond to these allegations. Ó dá ní báyìí ẹ jẹ́ á béèrè lọ́wọ́ Emeka fúnra rẹ̀ Emeka bó ní Lérè Ọláyínká bó ṣe ní dọ́kúmẹ́ǹtì rẹ̀ lórí àgbàgbé INEC. It's quite shocking and an extreme. I mean, it's the height of political rascality. Hello? For a government officer to assess a citizen's information from the INEC cyber. It tells you a lot. It shows how much impunity we have flying around there, and people have access to the things that they shouldn't be having access to. And that's why deplorable. And I see that as a huge insult and slap on every political party and every Nigerian. That he's telling every Nigerian, look, whoever you are, I can pull your information from anywhere and I can do what I want. And that rascality needs to be stopped. Are you going to take any action against him? Actions are ready. I'm ready to take him on. He has no right to expose my privacy. He has no right to insult Nigerians the way he did. If he's been doing it in the past, this should be the last time he does it. He will never do it again. So Mr. Ike, why Abuja? Why not your home state? Yeah, I actually wanted to run in my state, but a couple of people came to me. It was like a clarion call. People came to me and told me, sir, you need to do this now. We need you in Abuja. I'm like, no, I'm already trying to run for my state. But they insisted and the search was high. And I considered it, seeing the relevant issues they brought on board, the things they talked about. And I said, okay, fine. Let's see how we can build Abuja, the municipal area. And municipal area needs to be properly guarded and properly looked into. So I decided to shift to Abuja. So is it true that it was, 15 days before that you applied for that change? I wouldn't know the number of days. Maybe Mr. Lere will tell us from his record. He seems to be the umpire right here. I see what you did there. Ó dá òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Emeka ṣùgbọ́n INEC náà ti sọ̀rọ̀ ohun tí INEC sọ rèé o. Wọ́n ní èèyàn kan lórí release a press statement. Alleged misuse of authorized access, credentials and unauthorized disclosure of information from the Commission Continuous Voter Registration Database, CVR. One in the attention of the Independent National Electoral Commission, INEC, has been drawn to allegations currently circulating on social media and in some section of media regarding wọn sàsọ gbogbo ẹlẹ wọn ní ṣùgbọ́n báyìí àwọn ti tẹkọ̀ létí sí ọ̀dọ̀ àjọ tẹlẹmúyẹ́ àwọn sì fi tó wọn létí pé àwọn máa mọ ẹni tó tọwọ́ bọ system àwọn wọn á kí system àwọn ni o kì í sàwọn làwọn release ẹ o àwọn fẹ́ mọ ẹni tó tọwọ́ bọ gangan lóòótọ́ Lérè Ọláyínká tó jẹ́ agbẹnusọ Mr. Wike pé olórí release ẹ lórí ẹ̀rọ agbágbé ṣùgbọ́n kọ́kọ́ fẹ́ mọ ẹni tó wà ń di ẹ̀ gangan kó tó di àtọwọ́dọ́wọ́ pé káwọn tó mọ táwọn ó ṣe mú ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní retí yẹn lè sweep ilé under the carpet. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ já wá fún yín ní update lórí ti Kwara tí wọ́n gbé ìyàwó emir lọ tán ń béèrè 150 wọ́n ní wọ́n ti fohùn ránṣẹ́ wọ́n tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ náà tẹ̀lé wípé kó lè tètè dọ̀dọ̀ wọn kán lè mọ̀ wípé àwọn ò mú ọ̀rọ̀ kékeré o àwọn òṣèré ní Moscow wípé kórè wá 150 million wá without delay. Fresh fear has gripped Yashikira community in Kayama, local government area of Kwara State, after terrorists who abducted wives of the emir of Yashikira and other residents reportedly threatened to forcefully marry the female victims to their commanders if ransom is not paid on time.
Security sources involved in rescue efforts said the threat followed frustration over delays in ransom payment for victims abducted during a coordinated midnight attack on the Emir's Palace and the Yashikira Police Divisional Headquarters. The abductors are demanding about 150 million to release all of them, estimated at roughly 15 million per person. The surviving police officer said the terrorists attacked the police station with the intention láti pa gbogbo àwọn. They had more sophisticated weapons than us. Ẹni torí kó yọ nìyẹn, ìkànnì àwọn ọlọ́pàá torí kó yọ ló ń sọ̀rọ̀ yìí o. Láwọn tán kó dání ojú tàwọn lọ o. Only many police personnel on duty were armed mainly with pistols, while the attackers carried AK-47 rifles and moved on motorcycles. Sí ò sí AK-47 tẹ́lẹ̀ kò fún. Torí ẹ̀ la ṣe máa ń sọ fún gbogbo àwọn ọ̀gbọ́n tán máa ń gbà lọ́wọ́ àwọn criminals. Ó yẹ kán máa redefine ẹ̀ kán máa kó lé ẹ lọ́wọ́ ni ẹ wà kó lọ sínú iná. Ẹ rí pẹ́ ń ṣe ra yín ni bí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ wà tún máa sọ fáwọn ọmọ Nàìjíríà pé ẹ fẹ́ lọ ra nǹkan ogun, ẹ̀hún tẹ owó jọ, ẹ̀wọ̀n tún tètè ta fún yín. Èyí tẹ́ ẹ sì gbà lọ́wọ́ àwọn criminals ẹ̀ ń dáná sọ àbí yóò ti tọ́ ẹ̀mejì sẹ́ẹ̀ mẹ́ta tá a ti rí nínú ìbàdú NSA tó ti lead àwọn kọ̀líìgì rẹ̀ tán lè dáná sun kìíní tán lè decimate ẹ̀. Ṣé ìṣe wípé ọ̀nà báwọn èèyàn báwọn ọmọléeṣẹ́ ológun àtàwọn ọlọ́pàá ò sí ní rí in tó yẹ kó kan wọ́n ní oní pistol ó sì kojú oní AK-47. Ẹ ń sọ pé nǹkan ogun nǹkan ọjà kò tó iyì tẹ́ ẹ tún gbà lọ́wọ́ wọn tó yẹ kẹ́ ẹ fi ṣe ọmọ náà láàrán síná ẹ tún dáná sun. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó dùn sí mi o. Ẹ jẹ́ ọ̀pọ̀ ẹja tẹ̀wájú ẹja àyà lọ́dọ̀ NSCDC àwọn civil defence tán ní owó àwọn ọlọ́pàá ti bà. Mẹ́ta nù wọn o. Wọ́n ní police arrest 3 NSCDC officers over senior colleagues' death. Wọ́n ní wọ́n discover over 2 billion naira nínú àkáǹtì àwọn suspects. The Nigerian Police Force has arrested 3 officers of the NSCDC mining marshals unit. Simon Yakubu K. Wọ́n fi wọ́n sí mining. Kán wá post àyà náà lọ mining o. So wọ́n máa ń rówó tó yìí náà tó wà ní mining. Ayé agbọ̀délẹ̀ o. Wọ́n ní Simon Yakubu Ayebe, Ibrahim Ayefu and ASC Iwodi Obochi in connection with Mosepa Deputy Superintendent of Corps DSC Agada Levy Agada àti NSCDC officer àti pastor tí wọ́n fìbọn fọ́ gbogbo ohun tó dá lára rẹ̀ ní Nasarawa State. Nasarawa náà ti mú àwọn 15 kìíní yìí o, àwọn Chinese yẹn. The Force Intelligence Department FID launched an investigation after Agada's family petition authorities citing conflicting accounts surrounding his death. While one version claimed bandits attacked the team, another suggested only Agada died, while other officers were detained. Medical information referenced in the family's petition allegedly indicated that the fatal Ibotanyilu resulted from the firearm of another. Registration. Police source also disclosed that investigation traced over 2 billion through a bank account belonging to an NSCDC mining marshal, with efforts ongoing to determine the nature of the transaction and any links to other suspects. According to the police, several mining marshals personnel were invited for questioning but failed to honor the invitations. The 3 arrested officers were reportedly apprehended at a correctional facility while attempting to visit a remanded suspect linked to the case. Agada's family Agada's family has called for a thorough and independent investigation alleging possible criminal conspiracy, unlawful ipani, and attempt to conceal the circumstances of his death. Ọwọ́ ènìyàn náà mọ̀ wọ́n jọ ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni ẹni kí n mọ́ ti arrive at conclusion. Bóyá kò gbà fún wọn bá wọn lágídí ni bóyá rate tán fẹ́ fi pín. Àwọn guys ń rí owó burúkú 2 billion naira. How many million la máa kàkà tó kan 2 billion naira? My God. Wọ́n kàn fi wọ́n sí special duty mining. Kán máa yẹ gbogbo wọn tán bá ń kó síbẹ̀ yẹn wò àti mining àti petrol àti gbogbo wọn kán máa yẹ wọn wò. Wọ́n sá ti pa òun tí ọjà kó bẹ jáyà lọ́dọ̀ àjọ NDLEA àwọn family kan náà tún rí òtán petition àwọn agbófinró wípé bàbá àwọn breadwinner àwọn ni o láti gbà tán ti pa ebi ń pa wọ́n lé ni o wọ́n ní wọ́n mú lóòótọ́ ṣùgbọ́n
ó kú sákàtà wọ́n fẹ̀sùn kàn yín o àjọ NDLEA 45-year-old man dies after alleged torture in NDLEA custody. Family accuses agency of blocking autopsy. Wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀fẹ̀ kàn sí autopsy. A 45-year-old man Ifeanyi Ngwu tó kú lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n detain ẹ̀ tọ́nà torture rẹ̀ ní àgọ́ àwọn NDLEA. Ẹ̀sùn ni o allegedly ni o lẹ́nugun tí àwọn family rẹ̀ sì ké gbàjarì sí gbòòrò. According to reports, Ugwu was arrested in Odute community on April 20, 2026 lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ni last month during a market raid and accused of possessing 1 kg of cannabis sativa. He was allegedly held for months without trial and later in custody after reported several beatings. A relative said he was arrested by men of the NDLEA in Enugu, and after they threw him inside the cell until he began to vomit ẹ̀jẹ̀. A relative of the deceased man told Sahara reporters. They arrested him with Indian and kept him at their station for months without letting their family know. They wọ́n serious ọ̀sán ti kú o. Ó ní lẹ́yìn ìgbà tó kú tán lọ́sẹ̀ wà ń wá àwọn family kiri. Wọ́n ní wọ́n sọ fáwọn kó ti kú. Àgbà táwọn wá dé division wọn lẹ́nugun náà tó mọ̀ wípé ó ti kú. Only they lied to us, saying he had tuberculosis and was coughing blood. He wasn't alive to tell his own side of the story. Ó ti bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ, ó mà ṣe o. Kán jẹ́ kán ṣe autopsy, kí ló ń bà wọ́n lẹ́rù? Ẹ jẹ́ àpò mẹ́jẹ́ àyà lọ́dọ̀ NLC. Àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wọ́n ní àwọn rí yín o. Ká yín o, kámẹ́rà gbé yín o níbi tẹ́ ti ń dámọ̀ràn tẹ́ ti ń dábàá 100,000 fún òṣìṣẹ́ Nàìjíríà. Ojú òtí yín how much lẹ́ ń san per hour? 100,000 tẹ́ ń rúgà lé lórí. Èlò ló bá dé ní exchange rate. Kẹ́ ẹ dojú tira yín internationally. Kẹ́ ẹ fi àwọn wé akẹgbẹ́ àwọn káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé pé 1 million làwọn fẹ́ o. Àwọn fẹ́ gba owó 1 million lọ́wọ́ yín ní ìsìn pé kò tó àwọn gan. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwòwé ayò ṣe sí possibility rẹ̀. Bọ̀dàjídé òtítọ́jú náà fẹ́ sọ púpọ̀ lórí ẹ̀. Àwa náà mọ̀ fi àjàsà sí láàrin. Sánsẹ̀ ìgbéjàsà ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́. So I don't think a million naira is the solution. But I do agree that government at all levels must find a way to subsidize. I know the word is not very popular nowadays. Find a way to subsidize living, not only for civil servants, but for Nigerians at large. Especially when it comes to the issue of transportation, issue of electricity, and food. Yorùbá will say, once you're able to feed yourself and your family relatively well, a lot of people are not looking for a wage to buy cars or to buy marwa. They just want to live and survive. There's nowhere in the world where there will be problems of inflation that this will not come up. But I still believe that government had some brilliant ideas that has not been properly implemented. For example, there should be a way to ensure that the cost of transportation is brought down drastically. I think that the NLC can't be talking about 1 million in the minimum wage because they know that this is not sustainable. This is not what government can pay at this time. But if you recall, before the matter of minimum wage was raised and rested, they were asking for 800,000 at that time. You know, so if at that time they were asking for 800,000 and they got 70,000 as minimum wage, and they even sang the president's praise when the president announced that that was what he paid. So I don't know how anyone could be talking about 1 million at this time. The Labour leader cited the continued depreciation of the Naira. I don't think the Naira has continued to depreciate. I don't think that is the case. The Naira against the dollar has been doing very well lately. There is consistency. It has not gone above 1,400. It's hovering around 373, 1,373 and all that. It's not gone beyond 1,400. Despite the fact that at this time, global currencies have been badly because of the problems in the Middle East. So it is not correct to say there is continued depreciation of the Naira. This CBN governor has achieved stability. Everybody talks about the stability that we have increased, without necessarily depleting our reserves to be able to keep the foreign exchange rate at the náà lẹ́gbọ́n yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní bàbá tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ló get it right. Wọ́n ní lọ́tẹ̀ yìí wọ́n ní Bọ̀dàjídé BKO wọ́n ní àṣàdànù
lọ́rọ̀ wọn pátápátá àṣàdànù wọn ní ẹ̀sà tòmọ́tì ẹ̀sà ata ní gbogbo nǹkan sọ nítorí 1 million gan lóṣù. Kí ni bàbàrà 1 million lóṣù? 1 million lóṣù kí ni bàbàrà rẹ̀? Ẹ tiẹ̀ wá ṣe ó bad kò bad kẹ́ ẹ tiẹ̀ wá bó tiẹ̀ ó káwá ní wọ́n tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti bí 500k. Ẹ ní réèyàn kankan tí ó máa pariwo bó tiẹ̀ jẹ́ wípé kò tó nǹkan kan náà o, ṣùgbọ́n wọ́n bá àwọn akẹgbẹ́ wọn figagbága káàkiri àgbáyé. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní kì í ṣe ẹbí Bàràjídé, ẹbí àwọn labour náà ni tán rí opportunity wípé àwọn fẹ́ gba 800k ńgbà náà tí ó dà pé bóyá bí 300 and something àbí 400 ni ààrẹ ní tán bá san fún wọn kán mọ expect pé àwọn ó gbé owó epo wá sókè o. Ṣé bọ́ọ̀ náà padà wà tán wá negotiate 70,000 láti 30,000 àwọn ọmọ ńgbà náà àbí sọ́tì ìpọ̀dún kan àbọ̀dún méjì síra wọn ọmọ ńgbà náà. So tí wọ́n gbìyànjú àti sọ ni pé ńgbà náà wọ́n negotiate wọ́n béèrè fún 800,000 ṣùgbọ́n ní ìsìn tán béèrè fún 1,200,000 náà ní àfikún rẹ̀ bóyá kán fi 20,000 kún fún wọn àbí kán gba 100,000 nígbà tán àbí òótọ́ ni mathematics tán ṣe nù. Ṣé ẹ̀rọ àwọn labour náà fìyà jẹ àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀rẹ̀ ìbéèrè fún 800k nígbà tẹ́ negotiate jáde láti 35,000 wọ́n bá yín gbé sí 70,000 wọ́n fi ìdajì rẹ̀ kún àbí ìdajì rẹ̀ náà fi àbí ìdajì kọ́ wọ́n fi 100% yẹ kún 100% torí 35 plus 35 70,000 nù. So ní ìsìn ìyẹn 800,000 lẹ́lọ́ negotiate fún o ní ìsìn ẹ̀ wá negotiate fún 1 million tí wọ́n ẹ̀ náà ni wípé wọ́n á kàn bá yín fi kan kún náà ni kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tó negotiate kan náà ti wọ́n fẹ́ tún bá yín fi another 30,000 kún kó pé 100,000. Ẹ̀yin náà lẹ́yìn ìjọba so NSC ló kó bá àwọn òṣìṣẹ́. Ó rẹ káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ yẹn o. Mo rán ọ̀rọ̀ kan mẹ́nu kí n tó pe Bàràjídé wọlé. Mo ní sánṣẹ́ gbèjà náà tán dé wọ́n ní negotiating power lọ́jọ́ sí wọ́n wà níwájú olódòdẹ wọ́n ti kíní sí wọn wọ́n jọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ wọn wípé ṣé ẹ máa gba 500,000 àbí èlò náà ti ẹ̀ ń dúnàdúrà nígbà náà àbí 600 and something ká fowó lé owó epo petrol àbí ká mọ́ fowó kún owó epo ká sì fún yín ní 70,000 wọ́n gba 70,000 torí wọn àbẹ̀ kán fowó lé owó ṣé wọn á fowó lé owó epo láti gbà náà wọ́n sọ̀ǹdẹ̀ èmi ìdásọ̀rọ̀ wọn mọ̀ ẹ jẹ́ àkóńbẹ́ àròjọ mùsùlùkùn ẹ jẹ́ àwáyà lọ́dọ̀ arákùnrin tó ní gbogbo 3 years anniversary táàrí olódòdé láwọn ń ṣe tán rán àwọn èèyàn síta kán wá mọ̀ convince àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé ìjọba yìí ló ṣòro gbèjà jù ló ṣòro market o pé ẹ wá gbọ́ o stop talking péjọ wẹ́wẹ́ lẹ́ ń rò ó pé action time Nigeria is in state of mess ó ní bí gbogbo ayé ò bá sọ fún yín òun ó sọ fún yín ẹ bá ń tẹ̀ sí kó kanjú abẹ́ ń kó. Well, I'm not expecting any conversation. They should stop talking. If you see, I shared a map with your team, and so that you will understand that we're in a life-threatening situation. Nigeria is in a state of mess, and when you look at the history of kidnapping, right from 2014, when the first global, kidnap issue took place in Chibok, it was a global outcry, and then after the world decided to abandon us, because I remember then Barack Obama's wife pick up a card and say, "Bring back our guests." But nobody's crying. Bring back our teachers. Bring back our ladies, or whatever the case. Then after the Chibok kidnapping, you see the Dapti kidnapping. From there, they migrated to the northwest, carry out some kidnapping from the northwest. After that, they migrated down to the north central, carry out some kidnap activities, mass abduction. And I think these guys are capitalizing on the vulnerability of our government, because during the era of General Buhari, the former head of state, late president of the country, a lot of billions were released from the state purpose to these criminals. And I don't know the guys that were, carrying out these negotiation techniques. It seems some of them are benefiting. So kidnap business has been commercialized in Nigeria, and most people are taking a departure from humanity and now thinking about what they will benefit. Then when you go down, you see that the kidnap started migrating, come down to the north, to the southwest, and the southeast to be prepared, because they're going to strike the southeast. It's not about God forbid. It's all about having the right protection methodology in place, so that we don't get embarrassed by this criminal element. From 2014 to 2026, Geoffrey, we have over 1,800 kidnap victims across board, and we still having our officials going to Oyo State, and they are talking. Stop talking, please, and let's start acting now. It's not about talking. And I should also advise that the government should give the state governors the order to start working on state policing. This does not have anything to do with the Inspector General Police. Inspector General Police should remain in Abuja, and let the state governor start working on this on state policing. This is a case of emergency. It's a state of emergency. We're in an emergency situation, and if we don't get it right, I tell you, this might lead to a world situation.
You understand? So I advise the federal government to stop talking, stop traveling, because when they're back to Abuja, everybody tends to move on. Life goes on. Where are our rescue commandos? Where are our military commandos? Where are our rescue team? So we need to start having rescue commandos in every given state, have surveillance drone, like I rightly advised, and as well surveillance helicopters. No state will come and say they don't have the money to buy helicopters. How many helicopters does Oyo State have? How many helicopters does Lagos State have? State helicopters, for security purpose, not for for leisure. This is a life-threatening situation. If we don't take this out from our territorial space, our children will be scared to go to school. And once they start hitting at our education, they are hitting our future. They are hitting at our future. So we must stop them from taking our future rights before us. Because I have a daughter, I have kids, and yesterday, I just imagined some deadly imagination. I said, "Oh my God, God forbid! What if it's my daughter? What if it's my child?" I'm just feeling for the parents of these people. And the only thing the government should start doing now is to rescue these people in a commando style and ensure that they bring the perpetrators to book. ó rẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́tí gbọ́n yẹn já padà sórí ọ̀rọ̀ ti Keyamo tó ń kàn lábẹ́ fún bọ̀dà Jonathan wípé good luck Jonathan, tó bá fẹ́ remain good luck tètè jáde o, kó o deny ẹ o, kó o sọ wípé o mọ̀ ń pa ẹ o pẹ̀lú orúkọ rẹ tán ń dá sí presidential candidate faction tí ń dárúkọ rẹ yìí wọ́n lé tó mú ní kí ni dààmú yín, dààmú àdúgbò. Ebi Wike ti sọ wípé INEC ò recognize wọn, kí wàá ní fàǹfà tẹ́ ń bá Jonathan fà ẹ́ fílẹ̀ bẹ̀síkúlódétò náà silent. Interim National Working Committee of the PDP. That is what Tani Moturaki and co call themselves. They are the ones pushing that I should contest. But to his credit, Jonathan has not told anybody that he's interested in contesting the election. He has not told anybody that is interested. Even when they visited him, he said, "Look, you must realize that contesting the presidency is not the same thing as playing a video game. The structures for him to be elected are not there. He had not played partisan politics for a long time. He does not attend PDP meetings anymore. So how do you push that kind of person into a race like the presidency and expect him to win? Because it's not enough to have sympathy across the country. Sympathy of the ordinary voter is not enough to make somebody win an election. Popularity is not enough to make somebody win an election. Love for the masses, or the love for you by the masses, is not enough for you to win a presidential election. How many Nigerians can say they enjoy the kind of love that people had for Gani Fawemi? Yet Gani Fawemi could not win election in our country. There's a lot more that you have to do to be guaranteed of victory. But they are trying to draft this man into the race, but he's reluctant. And you cannot, if they like, let them take forms for him, take the form for him. He has to sign. You can buy a form for him. You can proclaim him the candidate in absentia. He has to sign. So how do you get a reluctant man to sign the form for a race that he's not interested in? That's why Keyamo is saying, come out. Tell the people that you are not interested. Why are you just keeping people in suspense? I still believe that Jonathan will not be on the ballot. I still believe he will not be on the ballot because time is ticking. If he wants to be on the ballot, they did the same thing in 2022 and failed. 2022, not 2023, 2022. But they failed. And then by the time the contestants, the contenders, the candidates emerged, he was not on the ballot. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjá wá yà lẹ́kọ̀ọ́ níbi tí wọ́n ti deny ẹ̀ tíbi tó ti deny ẹ̀ wípé kò sí tí ń jẹ́ bandit lẹ́kọ̀ọ́ pé irọ́ náà ń pa o false alarmist ni o. Parents in parts of Lagos State rushed to school on Monday. Ẹsẹ̀ gìrìgìrì oníkálukú wọ́n rè mú ọmọ wọn wípé kójúmọ́ rí bí gbogbo ara lóògùn ẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ àwọn oníjó ṣẹlẹ̀ sọmọ àwọn ò wọ́n ní Ìmọ̀ta ló ti ṣẹlẹ̀ àwọn kan náà wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ní Ìbẹ̀jú-Lẹ́kí local government làwọn èèyàn ń sá kíjokíjo kiri ngbò yá gbogbo ẹ̀rọ wálẹ̀ wọ̀ náà wá bí àwọn ọlọ́pàá léèrè. Àwọn òbí ló ganu sí Mike ó ní I was called from my children's school that bandits are around Eleko and that we should pick up our children from school, she said. According to the parent who chose to remain anonymous, the directive affected several schools in the community. The directive was issued across the school around this place in Eleko that schools should be closed and parents should pick up their children. Ilé tí NUTT tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ lórí ti Ọ̀yọ́ wípé tí wọ́n bá ra ọmọ yẹn gbà láàrin ọjọ́ mélòó síra wọn ọmọ kankan gbọ́dọ̀ lọ school mọ́ mo sì ń gbọ́ pé wọ́n ti ń prepare for holiday already. The panic was also linked to claims made during a call-in program on a broadcast station
alleging that 2 schoolgirls wọ́n pa àwọn ọmọbìnrin méjì kan pé àwọn bandits sì ni ní Ìmọ̀ta local government. Wọ́n ní headmaster at LG Nursery and Primary School, Agbowa Odumeru Adekunle, told our correspondent that the alarm was triggered by an incident and not a security incident. Pé òótọ́ wàhálà wà ṣùgbọ́n kì í ṣèpayà bandit. Meanwhile, the executive chairman of Imota LCDA, Benson Ayodele, in a statement described the claim as false and unverified. We wish to state categorically that the information contained in the video is false, misleading, and entirely unfounded. There is no verified report, official record, or credible security information confirming the alleged incident within Imota local government LCD. Wọ́n wá sọ wọ́n ní radio station tí wọ́n pè sí yẹn, wọ́n ní ó ti tọrọ àforíjìn o. Wọ́n ti fẹ́ fọwọ́ òfin gbé pé anytime tó bá gbéròyìn wá bọ̀ mọ́ confirm ẹ̀. The Lagos State Police Command also dismissed the claim. The command spokesperson SP Abiola, SP Abimbola Adebisi described the alleged attack as false. One in reacting to viral video circulating on the incident, the police said they will carry out appropriate investigation before any further details. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Èkó àtàwọn ọmọ Nàìjíríà tá a kófìrí fọ́nrán yìí, àwọn kan láwọn ò gbà, àwọn kan ní àwọn tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá mu ni ẹ mọ̀ wòra yín ran wọn ìkékòó wọn náà bá ọ̀tá àbọ̀n lára wọn owó rẹpẹtẹ. Ẹjẹ́ àjọwò fọ́nrán yìí, ìkànnú àwọn tó jẹ́ celebrity lẹ́kọ̀ọ́ náà ó ganu sí ó lóun gbà wípé bandit ló wà ní Lẹ́kì. Wọ́n ti mú gbogbo wọn inú mọ́tò náà wà yìí o. Ó dídí kúrò pé wọ́n tún gbéra wọn ní o. Gàgàbà security come up patrol báyìí o. Security come up patrol everywhere báyìí o. Wọ́n ti wé kó. Wọ́n ti wé kó. Wọ́n ti wé kó. Ẹ máa ń rìn ẹni pa bàbá àtọ́ láìláìláìláì ẹni ṣé ìrìn ẹwà yìí. Àwọn bandits èlé ọtí wọlé ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ Èkó lọ́wọ́ o Èkó ó ti yẹn ẹ̀sùn ẹ̀ lálẹ́ ó tó pa ẹ̀tọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tó bá tó sáré tó ẹ̀ bá ẹni ẹ̀ ń wá ẹ̀mí ṣá. Ẹ máa wọ ẹ máa wo ẹ wò ó dáa ẹ máa ṣe bí eré arrange their money for them. Wọ́n arrange owó fún wọn. Àwọn ọlọ́pàá ti disclaim àtọlọ́pàá la ṣì believe ní tíà. Àwíwíwé akékèké asọ̀sọ̀sọ̀ àwọn neighborhood kìíní dàbá ìlẹ́kọ̀ọ́ kú gbàmọ̀tẹ́kùn àwọn neighborhood yín dàbá yìí wọ́n tún wá rí kí náà ọmọ ìmú ọ̀bẹ kiri fún wọn náà rí búlẹ̀tì lára kan. Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ fi ojú wọn kẹ́ ẹ fi wé àwọn tí máa ń ṣe TikTok náà ara wọn tí máa ń ṣe TikTok kan fẹ́ jọ́nú wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì gbogbo àwọn fóònù wọn yẹn pátápátá ló yẹ kán yẹ̀ wò nǹkan fọlọ́pàá lọ́wọ́ ẹ kọ́kọ́ yẹ̀ wò kẹ́ fóònù yẹn kẹ́ ẹ wò bóyá ti fi ṣe TikTok àbọ̀ ti fi ṣe kí ga kámẹ́rà kiri. Kámẹ́rà wúlò tiẹ̀ ṣùgbọ́n kò wúlò láwọn ibì kan. The bandits are in Lagos. The bandits are in Lagos. You can go on Twitter to check. This is not a time for tribalism. This is not a time to fight yourself. This is not a time to rely on celebrities to speak before you speak. The nation belongs to all of us. It's time for you to see beyond the jokes
It is real. Kúnlé Osùmọ́ ní kété tí Nasboy tó sọ̀rọ̀ yìí náà ní ìkan nínú àwọn agbẹnusọ ààrẹ olódòdẹ tí wọ́n lè tàgé ẹ̀ lórí Twitter lórí X wípé wá ìwọ ọmọkùnrin kí ló dé tó ń sọ̀rọ̀ bí ẹni wípé ó wà ń bẹ̀ nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó jẹ́ rúmọ̀ tán sì ti clear tí ọlọ́pàá ti jáde tán ti sọ pé tán bá tún wá fọwọ́ òfin gbé ọ ní ìsìn ó mọ̀ sọ wípé ó ṣe kinní kan ni Nasboy náà bá dáhùn wípé kí ló burú nínú kóun lend voice òun wọ́n tàbùkù àwọn wọn láwọn ò sọ̀rọ̀ sókè kí ló wá òun tún sọ̀rọ̀ sókè nísìnyí ẹni òun create fear òun pín ìbẹ̀rù káàkiri pé ìbẹ̀rù ti wà lára àwọn ọmọ Nàìjíríà already ẹ mọ̀ wulẹ̀ fi ètè ahọ́n bò wọ́n wá sọ wọ́n ni àwọn ò sọ pé kò sí bẹ̀rù lára ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n gbogbo ntẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ̀ pín ẹ mọ̀ pín ìròyìn tó wà lórí òtítọ́ àtòdodo wípé wọ́n ti fi hàn pé àwọn tán wà nínú fọ́nrán yẹn pé ọmọ bẹ̀nẹ̀ ní án pé bẹ̀nẹ̀ ní fọ́nrán yẹn ti ṣẹlẹ̀ mú ní àìmọye fọ́nrán tá a mọ̀ ti rí lẹ́yìn ìgbà náà tán ní Èkó ni. tó bá sì jẹ́ wípé dìnnáyà náà ni ẹ mọ̀ dìnnáyà lọ àánú ọmọ Nàìjíríà ló ṣe mí mi ò ní dá sí i àmọ́ wòran ni torí ó ti sọ àkígbe fún ọmọ ẹ̀yìn náà títí àwọn olórí yín wọ́n ń ṣe yín báṣubàṣu ni wọ́n gbọ́ràn gbà náà wọ́n gbọ́ nǹkan kan wọ́n gbọ́ pa wọ́n ń wà báyìí bí ẹran orí rẹ̀ sì ni pé kí lẹ́yìn sọ kò sí nǹkan kan èyí bàbá kan náà sọ fẹ́mi náà rí bí tó ní ẹ wà labroad ẹ máa spread ìfẹ́ ẹ máa borúkọ Nàìjíríà jẹ́ ó nìyẹn o. kọ́lọ̀ bí wíwí òkè ẹjẹ́ àsúnwájú súnsún lẹ́yìn gbẹ̀jẹ́ wa lọ síbi tí à ń wí o bí tá a ti ń perí rèé o akọni tá à ń perí rẹ̀ tá à ń fi dá lálẹ́ garaga bọ̀dà ọ̀ṣọ́kọ́mọ́ Fayose fúnra rẹ̀ ibi tó ti kanu sí máìkì wípé òun nígbàgbọ́ tó ní o òun lè rọ́ǹgì o wípé Seyi Makinde tẹ̀ ń wò yìí ọkàn ń sọ fún òun wípé ó mọ̀ sí àwọn tán jíyàn gbé yìí mo ní Fayose anyway ẹnu rẹ̀ ka ìwọ náà ti ṣe gómìnà rí Nàìjíríà sì rí wọ́n máa ń ní gómìnà ní immunity ó ní immunity ó wá ti kúrò lórí ipò wọ́n á ní kò ní immunity mọ̀ ṣùgbọ́n Nàìjíríà ẹ̀ ń bọ́ bá ti jẹ gómìnà rí forever immunity ni torí èmi ò mọ̀dí tí Seyi Makinde ò fi lè gbégbèsè wípé ó parọ́ mọ́ wọn. ẹ̀sùn ajínigbé ló fi ń lọ Seyi Makinde yìí tó lòun bílíì ó lòun lè rọ́ǹgì o ẹ jẹ́ àjọ fi ti ara wa gbọ́ ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí o. We are concerned about the citizens of this country that were kidnapped either in Oyo State, either in Kwara, or any part of the country. It's not a wish for an enemy. I sympathize with the families, and we pray that they will return safely to their loved ones. It's unfortunate, it is sad, it is regrettable. If you look back, the problem in our hands as a nation, it's an unending problem. This problem started like a joke. I was governor up until 2006, and that was in the reign of President Obasanjo. This issue started quietly, and today it has taken over the fabric of our society. It has become a big business, and it is now a way of life. May God never allow us to be a victim or victims of this unfortunate issue. Recall very well that this was rumored, because I'm not going to allege or mention anybody's name, to have started in a part of the northeast precisely, and efforts were made by succeeding governments to curb the spread. But don't forget, up till now, it has escalated. And the then president, who everybody adjudged to be a former military head of state, everybody said he was a military man, he was able to handle it. It was actually worse in the days of late President Buhari, without judging anybody. And this situation, regrettably, is an ongoing concern without solution in sight. And I want to say to you, there is no Nigerian president, no Nigerian security architecture can solve this problem. Why? If you look very well, they have put religion into it, they have put ethnicity into it, they have brought in so many sentiments to worsen matter. And I want you to know and note this: the society where we live in are now part of this racket and evil kidnapping act. A man was picked in Magodo in Lagos. I wish I can remember his name. Evans was picked in Magodo.
Evans lives in affluence in town, but he was the financier. The boys in the bush are the ones doing the evil. Today, majority of the people doing this evil are not equally people to watch out for. A lot of the big men in our society are already the handlers. Recently, they said they went to pay ransom, and when they got there, the bag with which ransom was paid was found in the house of Seyi, whatever, in Ogun State. People use kidnapping today. They say, I arranged to kidnap themselves. Look at the incident in Ekiti recently. How do we now win the battle that the society the president wants to protect, the society we are blaming the president for, is part of the evil, and you cannot win a battle when the society themselves are part of the evil? When I was governor of Ekiti, I made a law because a lot of people were cronies of General Buhari, President Buhari at the time. They couldn't identify with me. I was the first to make a law in this country that there is not going to be cattle working in my state. I created a ranch in the government house, went to House of Assembly, made a law. With that law, the moment we find you with cattle, we take over the cattle. I took them over, and I arrested, because a few people were in the farm settlements, I arrested more than 67 people. Within 3 months, we were able to jail 17 people, out of which 15 Fulanis were there. I'm not indicting Fulanis because Fulani people are great people. They are good people. I'm not indicting anybody, and this is not out of fear. But when they saw the trend that I was not joking, the Emir of Kano sent emissaries. The former governor of Kano came to Ekiti. They sent emissaries from Sokoto to come and talk to me. Why am I jailing Fulanis? I told them I was jailing criminals. I wasn't jailing Fulanis. The law was jailing criminals. That is the angle of that I just mentioned. Dr. Fayose, if I may jump in quickly, you are being one of the most vocal critics of past governments and administrations. 3 years into President Bola Tinubu's tenure, would you say, and the kind of situation and incident that we've seen, would you say Nigeria is moving in the right direction, or are Nigerians worse off today than they were in 2023? And what specific indicators would support your position? Shehu, thank you. President Bola Ahmed Tinubu, to me, is not a perfect person, but he has given his best. Things were worse at the exit of President Buhari. And let me chip in, most people may not want to say, President himself may not want to say this. President Tinubu literally handed over government to himself by taking over from Buhari. And as a decent man, a man who will not want to say that he has abandoned the northerner, I'm sure in his heart, took everything to heart and managed the damage done to the country by the last administration. The president has shown focus. And I want to say to you, when Jonathan was to leave office, the same way he was blackmailed with insecurity, the same way they went to America, they made Obama to carry the placard of Chibok girls. Let me quickly branch to Oyo State, very quickly, by this. I want to say to you, before you get to the president in the hierarchy of leadership and governance, there is local government, there is states. States have security votes. They have people that are supposed to be working. They have Amotekun. They have all sorts of names. When you ask governors now, they will say, we are not chief security officers. That is incorrect. That was why I was giving an example of myself. And I want to say to you, in your state, I have strong belief, I may be wrong, that this sometimes can be orchestrated. The governor of your state had his nomination, the nomination of his candidate in the face of this abduction. He did not take any action. No steps were taken. It was after all those nominations that he went to the family to visit them, that he brought somebody out, started crying, the husband of one of the women. It is sad. I can sometimes believe that this was orchestrated in a way, I'm not saying totally, by the government of your state to blackmail President Tinubu. In a way. At the same time, but that will be Governor Fayose, that's going to be a very heavy allegation, because you're talking about lives of people, we're talking about innocent children, we're talking about fathers, mothers of innocent people, alleging that a government is responsible to kidnap his own citizens. Excuse me. That's way off the line, don't you think, Governor Fayose? No, I disagree. You can't say that without any evidence. You can't say that, Governor Fayose. You don't have any evidence to claim that. You can't allege against a government that is intentionally kidnapping his own citizen to blackmail a federal government. No evidence to that. Do you have? Can you wait 1 second, Shehu? I started this conversation by telling you, this may be a way.
And I said, it may not. Politics largely has been responsible for kidnapping by what we had and what we imagined when this thing started from the north. And I want to say to you, anything is possible. If an individual can fake his own abduction, anybody can do anything, but that's on the side, for God's sake. What I'm saying to you... No, I'm just... So, Governor Fayose, why I'm disagreeing with you is because of the sensitivity of the families and the innocent people that are involved. That's why I don't want us to match on the sensibility or mess their sensibility up. That's the reason why I don't think that it's the right narrative to have on this program. You can disagree. It is your right to disagree. It's my right to equally state what I know. I said to you, there are options to life. Recently in Ekiti, a vice chairman faked his own adoption. And I can tell you, the Chibok girls were kidnapped and were labeled on Jonathan. What has changed since that time? That's what I'm saying to you. And I'm saying again, can I just land? Go ahead, sir. Can I just land? You understand? What I'm saying is that could be an option. A lot of things happen in this world. And I've told you that to get solution, we have Amotekun in all states of the Southwest. We have even drivers. When most governors want to contest election, they would deploy drivers, they would deploy all sorts of hoodlums to win election. But when things like this happen, they deploy nothing. They allow the incident to happen. Federal government is in Abuja. Local government is here. State governor is here. What I'm telling you is that it is an option. The second option is this. The federal government today has a sizable number of the military men that are seated in the northeast. Percentage that are in other states is about 30%. Kí n tó gbàgbé jẹ́ n sọ̀rọ̀ lé lórí ibi tí a fẹ́ lòdì náà nù torí ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ó sì gbé accusation ńlá jẹranjẹran kalẹ̀ ó sì sọnù ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní I strongly believe mo kò tiẹ̀ ní o ó ní òní ìgbàgbọ́ gan-an. Àwọn èèyàn sì sọ wọ́n ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ṣeé kó dànù lọ títí nítorí wípé ó ti fìgbà kan wà lórí àga ẹni tí ń fẹ̀sùn kàn nìsín òun náà ti fìgbà kan wà ní irú orí àga yẹn rí. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni ó ní privilege sí information, in fact ó ní privilege sí classified information. Tán bá sì kó gbogbo gómìnà tó ti jẹ rí jọ nínú Nàìjíríà wọ́n ló wà lára àwọn tí àwọn Fúlàní náà fojú ẹ̀ gbolẹ̀ rí. Mo sì rántí tí Buhari tó fojú ẹ̀ rí bó ti jẹ́ pé òun náà sẹ́nu kù lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní ní ìsìn. Mi ò mọ̀dí tí gbogbo wọn ṣe máa ń sẹ́nu kù nígbà tẹ́ ẹ mú àwọn èèyàn tán dáràn tínú 19 tí Fúlàní jẹ́ 15 tán tún wá ń rẹ́ mísírì wà bá ọmọ Yorùbá ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ o àwọn bàbá Yorùbá ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ o ọmọ tí yóò ṣẹ̀ gan tó kàn jọ ọmọ líle lè rí wọn kán rẹ́ mísírì lọ́ọ̀bì kankan ṣé rí àwọn Fúlàní yẹn wọ́n mọra wọn wọ́n sì mọ̀ wá wọn wọ́n sì ṣetán láti ti àwọn ọmọ wọn kódà kan rè dáràn wọ́n ṣetán láti tì wọ́n lẹ́yìn ìyẹn làwọn ò ní nílẹ̀ Yorùbá tá a bá tún wá rá kíkanjú tó lágídí tó jọ ọmọ líle àwa látùmọ̀ lé ọmọ burúkú fẹ́kùn pàjẹ́ tówe sì sọ fún wa pé ká mọ̀ lé ọmọ burúkú fẹ́kùn pàjẹ́ àwa mọ̀ wo ọwọ́ tí Seyi Makinde ó gbé o àti gbogbo Ọ̀yọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì lápapọ̀ torí gbogbo wọn ló fẹ̀sùn kàn kì í ṣe Seyi Makinde nìkan àti olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àtàwọn judiciary wọn àtàwọn ọlọ́pàá abẹ gbogbo wọn ló fẹ̀sùn kàn á mọ̀ wo ìgbésẹ̀ tán gbé ṣé lóòótọ́ ni ṣé rọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà lára pọ́ìntì tó sọ ní ó ṣe wá jẹ́gbà yẹn náà ló tún ráyè campaign ṣùgbọ́n kí zone nìkan ní campaign tòkè lọ́n náà campaign àwọn èèyàn àwọn tiẹ̀ náà ti wá tún jáde yẹ́yẹ́ wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi bàṣẹ ìjọba rẹ̀ jẹ́ ni ta ló wá fẹ́ bá ìjọba èèyàn kan jẹ́ nù hàn méjèèjì hàn méjèèjì náà jọ gbé ìjọba dání ìkan wà lókè ìkan pọ̀n tẹ̀lé ta ló àwọn èèyàn tẹ́ ń fi ẹ̀mí wọn wéwèé sóun ni ó yẹ kẹ́ ẹ tún wá máa fi ta káàdì sí ọ̀rọ̀ tí Fayose sọ yìí ṣé ó yẹ kó sọrú nǹkan báyìí sí táìmì àbí òótọ́ ọ̀rọ̀ ni tó bá jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ni kí ló dé tá a ní kó gbẹnu dákẹ́ tá a ní fẹ́ gbé òótọ́ ọ̀rọ̀ ó dá ẹ̀jẹ̀ á lọ sọ́dọ̀ àbúrò rẹ̀ òun náà sọ díẹ̀ ńbẹ́ ó lóun lésì fún ẹ̀gbọ́n òun ẹ sì mọ̀ pé yẹn ó ṣẹ̀ lù síyàwó ẹ̀ ni. èmi ti rò wípé kò ní ráàyè wọn dá sí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí mọ́ ni ṣùgbọ́n ń ráàyè o ẹ sì mọ̀ pé bọ̀dá náà a bá kó ọ̀rọ̀ mẹ́wàá lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọn tipátipá la fi rí 2 sí 3 tó bọ́pọ̀ lọ́dé wọ́n jọra wọn lé wọn. ọmọ náà láàrán sí náà wèrè la fi ń wo wèrè ó lóun ní tó òun ní capability òun ní charisma láti dá ẹ̀gbọ́n òun lóhùn kó n fèsì kò ní ìdí kí Seyi Makinde dá lóhùn ó lóhùn ó bá Seyi Makinde dá lóhùn ó gbèjà Seyi Makinde gbogbo ibi tí ó bá ti lè fojú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ gbólẹ̀
tó bá ti rí opportunity yẹn ẹ rí tí ó sáré yọjú. àyà lòun ò lérò pé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ gan kí ti ìyàwó rẹ̀ tó kú. ó lábòsí lẹ́gbọ́n òun ṣe ó ní gómìnà Èkìtì náà ó ní kò ṣe nǹkan kan bọ́n ṣe ń jí àwọn èèyàn gbé tó. mo ní kì í mọ̀ sí Èkìtì náà ti jí èèyàn gbé last week. Èkìtì local government nínú Kwara mọ̀ ní Ayọ̀ Fayose. súnmọ́ kápá ti rántí kásòdodo ọ̀rọ̀ ó ní pọ́ìntì nínú ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ ẹ jẹ́ àjọgbọ́. I beg my brother, what is the sense in this video? 4 weeks ago, 5 weeks ago, they kidnapped people in my own state, Ekiti State. And you are supporting the governor there. Why didn't you tell the governor of Ekiti that you are collecting security votes? Why can't you protect Ekiti people, my brother? Why? Why? You are losing, people are looking at you like, what is this man turning to, my brother? For crying out loud. How? So you meet people that have been buying in APC states, Borno, Katsina, Zamfara, Niger, Kwara. Their governors, they pocket their security votes. My brother Abba, please, if you don't have anything to say, my brother, please stay quiet like any other former governors. It is not by force to be relevant by talking. This is not right. So people that are buying in Ekiti that were kidnapped, so it's because your bow that you are supporting he's been pocketing the security vote, that's why. ó náà lẹ́tí gbá yẹn wọ́n ní jàlódé tó rìn dòwe wọ́n ní normally ká láàrin wọn gún ni wọ́n ní orí aago náà ti máa pera wọn ní bòńkẹ́lẹ́ pé ẹ̀gbọ́n kílẹ̀ lọ sọ yẹn àbí kò náà tiẹ̀ tún fẹnu kún ẹ̀gbọ́n rẹ̀ wọ́n ní orí àwọn ọmọ Nàìjíríà ní dáa fún gbogbo wọn mo ní ó dáa àwọ̀ àríran wò dáadáa ẹja wá sáré yà lọ́dọ̀ ọ̀bọ̀dà Délé Muhammadu wọ́n làwọn fẹ́ ṣiṣẹ́ owó àwọn wọ́n sì láwọn ògbówó ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ní irọ́ ni pé kéèyàn tó lè mọ bá Àtìkù ṣiṣẹ́ yóò rí nǹkan mọ́ tọ́lá ń bẹ̀ wọ́n sá sọ wọ́n ní àwọn fẹ́ gbèjà Àtìkù Babacha àti àwọn míì tó ń fẹ̀sùn kan Àtìkù wípé ṣe lórí igi primary election. eléyìí ló wá mú bọ̀dà Délé Muhammadu bẹ́ẹ̀ta wípé àwọn fẹ́ dá lóhùn o wípé ń gbó bí ajá ni àti wípé bẹ́ẹ̀ bá rí i ti ń pariwo àgbá òfìfo lásán ti ń dún ramúramù ni pé kò sí tí ó ṣe o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. For me, he was rambling. He sounded a bit confused about the subject matter. At what point? He's a man who is above 70. So at what point did he realize that Atiku is what he is calling him? And I listened patiently to your telephone conversation with him, and I could see a master of ambiguity. He was very ambiguous about Atiku is a Fulani man. When did he become a crime to be a Fulani man? A Fulani man that people were accusing of being a Lagos boy. A Fulani man who was an Igbo man. His life, Atiku's life today, is in the hands of an Igbo man. And Dr. Azubike, Ndukwe has been his doctor since he was in Aso Rock. He's an Igbo man. So, and this is the man, if Atiku is sleeping upstairs, the man has his bedrooms downstairs. That's the physician who goes everywhere with him. So, how do you call that man a Fulani man who wants other people to die? Anybody who knows Atiku will know that he's one of the most cosmopolitan leaders we have in Nigeria today. He's one of the leaders who minds his own business. He is able to run a business. He does not live on government. He does not control any state where he's collecting dividends or whatever, you want to call it. So listening to him, I feel very sad. And he's a Christian. I'm a Christian. One of the first things I learned in Sunday school was do not judge people because you will be judged. Here was our Baba that was sacked. He was sacked by the Buhari government who brought him into power, to be the secretary of the federation. He was sacked. Why was he sacked? So for me, he's one of the few leaders anyway that I have never met. You will not believe it. We've never served one-on-one. You know me that I as a journalist, I mingle and mix, but I have never understood the man. He says whatever comes out of his mouth whenever it feels like. And what he has done today, I'm sure that even a lot of people in his own state, they are rejoicing that finally Atiku has been able to free himself from this man. Anybody who knows Atiku is a perfect gentleman. But Chief Dele Momodu, from what you have said, it does look like there is an homegrown trouble for Atiku Abubakar. On one hand, he's a very strong, Babachi Lawa is a strong man from the same state of Adamawa as Alhaji Atiku Abubakar. Ms. Binani also had left. Senator Binani left because of the issues in ADC Adamawa State. Isn't that a signal that there is a problem in Atiku Abubakar's home state of Adamawa? If people from Adamawa State are coming to criticize him, isn't that a problem? Does it not signal trouble? It is a sign that Atiku Abubakar is a consummate Democrat. A Democrat cannot
force people to stay in a party if they want to pursue their own dreams and ambition elsewhere. Atiku is not Tinubu. Atiku does not control any state in Nigeria. Atiku is an individual who minds his own business, who will tell you about his policies. And we've seen him perform in the past. You would remember, under the administration of President Olusegun Obasanjo, he was the star boy of that administration. Everybody in his office, go and check them, all the young guys, probably in their 20s and 30s, they were the ones delivering inside Aso Rock at that time. The Oluwakande, Onukabadino Yojo, my friend and brother of blessed memory, all these young guys were there. His office was like you were in the White House. We've seen him perform. Look at the quality of even the businesses he runs. Atiku is in a class of his own. He does not fight anybody. He waits for God's time. When he was advised and encouraged to step down for Chief Abiola in 1993, he went away without as much as a whimper. That is Atiku for you. He was supposed to be a running mate to Abiola. He didn't get it. He went away quietly. And at God's appointed time, he became vice president under Obasanjo. So if you have followed his trajectory, you can see that this is a man of destiny. And he will rather wait for God's time than be fighting unnecessary battle. Look at all the attacks that they, attacked him in this life. You ever heard him abuse anybody, fight with anybody, and God continues to bless him? When you see him, he's very presidential. He continues to be presidential without having any government. ẹja wa yà lọ́dọ̀ ilé láàfin parí ẹ̀ lọ́dọ̀ Mr. Wike olóhùn fẹ́ dá sòwò rẹ̀ lóhùn pé sòwò rẹ̀ irọ́ ló ń pa gbogbo ẹ̀rí tó o bá lè mú jáde ní kó o mú jáde yìí tó o mú jáde lọ́jọ́ sí tó o fẹ̀sùn kan wípé òun ti ṣe lálàyé wípé bàbá ìyàwó òun àbáwọn àgbọ̀nmọ́ ìyàwó rẹ̀ ni ló fún àwọn ọmọ òun ní ogún ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja búrọ̀ lẹ́nu ẹ̀ àtàwọn nǹkan míì tó sọ nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú wọn. There's a place in Durumi. If you go there, you will see criminals hideouts. Nobody attempts to go to that place. I called the security agents. I said, "What is this?" They said, "Sir, that place, nobody." I said, "What do you mean by nobody?" There's no government. I said, "It's a very dangerous place." I said, "Okay, you are not supposed to be a security person then." No, you don't tell me that. So all of them met. I said, "What logistics do you require? We can't allow that place. If you go there, it's like people come out in the daytime, operate, or come out in the night, operate, and then move in there. Where will they arrest them? Where will they arrest them?" So around 4:30 a.m., we moved in. Of course, the number cry, "Oh, this government is very wicked. They don't have the heart of the people." What is the heart of the people? Criminals hiding in a place. And then you are telling me that we don't take to heart the sufferance. What sufferance are you talking about? As a criminal, we should allow you. We're going to see what we have done there now. People are saying that, "Oh, Abuja is not a bit secure." How? It's because we have taken very, very strong actions that may not be too comfortable for people. But you must take tough decisions. You must. And that's what leadership entails. You take tough decisions when it is required. Of course, they will abuse you, they will say all kinds of things, but even some people say, "This is where we trade." I agree. And I'm not saying there's no way you trade. You are not lawfully here. Based on the fact that you are here, you are allowing criminals to come and hide under this place. And we say, "We will not." The next thing you see, "Oh, he has taken our land." You see, as leaders, when you're in a position like this, these are things you have to pay for. All kinds of names will be given to you. We had some people went to all these collecting money from people. They say they are human rights activists. You go to Jabi, that Wiki has taken their land. If you're a state person, if you mean well for this country, you have been traveling all over the world. Tell me where is such a place which is supposed to be something attracting to investors to come and invest, to change the landscape of the city. Somebody saying that, "Hey, this is where we used to exercise." What kind of system is that? That's the only place they don't pay money to use. It's not correct. The point is that government are giving out that place for development for the past 20 years. And again, this is the problem of government. You have given out this place to social for development. Now, people, businesses are coming over. Shanties have been built. People are selling more and selling this and that. Now, the mere fact that you have not come to develop it, and people have come to do one or two things, have not come to say it is where we stay and sell like this. It is where I used to jog. What nonsense is that? And the government now said, "No, this is not where it is provided for you to jog. This is not where it is provided for you to have recreation. These are allocated to people for development
of so and so. And we have to come to revoke it. Because the person that was allocated do not want or have no capacity. At that time, we tried to revoke it. Of course, pressure came. Pressure came. Oh, he's ready. He has a problem with the African bank. Money did this. Money did not do that. It's okay. This is not our style. You want to do for us? Come and sign the memorandum of understanding that if I do not start improvement on what was agreed on, government should take back their land. Then the next thing you see, so-called human rights activists. You know, people like that. you see that government, we can, the day the people are ready, I will be there myself. Come and start development. Who told you that you're the only person who can protest? Who told you that? Who told you that I cannot stay where there's a protest? I cannot lead a protest. Who told you that? I can lead a protest against you. You dare not come to this place again. Omoyele is a well-known human rights activist. Which human rights? And then there's also the issue of the district hospital. Hold on. Year two, they said that you annexed that land. This is the way you people think. Allegedly. What do you call human rights activists? That's how you wrote to you people that, oh, I own the house also place. I bought the also place. He's going to tell the Florida Attorney General to do this. Ask him how far today. Where's the report from the district attorney? If they come and send all kinds of stories to you people, why not ask him, show it? Up to now, what has happened over this house that Wike bought in Florida? That this and this, he bought at $9 million US, all kinds of things. Where is it today? These are the kind of people you say they are human rights activists. For Christ's sake, you cannot begin to peddle rumors, say things to society that will make people to, stage a protest against government officials. It's not correct. So you don't have a house in the United States? You are taking us off course. You have to. Maybe when we get to that. First of all, there's but let me answer you. There's no law that says I shouldn't own a house. But however, I don't own a house. Okay. Listen to my grammar. Yes. There's no law that says I should not own a house anywhere. However, I do not have a house. But in Nigeria, I have a house. Yes. So let's keep outside. Ó dá owó ẹ̀ka àbọ̀ padà ní ìrìjú báyìí lọ́nù ìròyìn tò ní oníyànsí ọlọ́bẹ̀ sí àtàfẹ́jẹ́ náà apá ìbínú ẹ bá pín ó bá dénú yín o ìmọ̀ràn yín náà sí kókó kó mọ́ ju 5 lines àwọn ọmọ sọ kó mọ́ ju 5 lines lọ à ń sọ yín àmọ́ àwọn tó ń kọ́ ní 5 lines àmọ́ àwọn tó ń kọ́ tí mọ́ mi tó yin náà rí ọ̀yẹ́ yín mọ́ mi Solomon Modina kì í ju 1 line 2 lines lọ́m ti wọn bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi ibà máa mi wọn ìkọ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ bá mi orí ọlá àwọn já tíkẹ́ẹ̀tì fún ẹni tàwọn máa jáná yóò yẹ kò ní yẹ bá mi rábí ọlọ́pàá dé wọn ìkọ̀jù bẹ́ẹ̀ lọ yóò yẹ kò ní yẹ ẹlẹ̀ God bless you and I love you eré làǹfọ̀ máa yóò ṣe bá sì máa fi kọ́ra wa náà rè ẹ̀ ń torí ìgbà tá a bá gbòmìnira wa ayá kí ló ní fún àánú abalẹ̀ ń bára ayà àròjọ mùsùlùmí goodbye and I love you. Ó dá o nínú abalẹ̀ ń bára ètò ní adúpẹ́ o Babaji o ti sọ̀rọ̀ o gbogbo ariwo tá à ń pa wípé àgbọ̀n kankan lẹ́nu wọn ẹ sì gbọ́ tí kanú wọn náà sọ ìbí ọmọ wípé nígbà táwọn ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà keep quiet nígbà táwọn ò wá sọ̀rọ̀ ní ìsìn wọ́n wá ń pariwo lé hàn lórí pàápàá jùlọ gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ránṣẹ́ sí bàbá Débóyè láti bí oṣù mélòó kan sẹ́yìn wípé nígbà tí Jonathan wọn jáde ó wá di tọmọ Yorùbá ní ìsìn tíyàwó wọn tún jẹ́ ọmọ ìjọ yín wọ́n ní ẹ sọ̀rọ̀ ẹ ṣe protest ẹ jẹ́ akọ́ gbọ́n tí bàbá sọ ká tó wá gbọ́n tí àwọn ọmọ ìjọ wọn tí wọ́n fi ń dá àwọn ọmọ Nàìjíríà lóhùn. You can only advise the commander-in-chief. You can't command him. Because if you command the commander-in-chief, then you become the commander of the commander-in-chief. That doesn't make sense. But I've tried. And God is my witness. So then, I don't want to take much of your time. What should we do now? I'm talking to you as my children. If I were asked to make suggestions, I would say quietly to our government, move fast and tell our security chiefs, get rid of these terrorists within 90 days or resign.
gbogbo tí bàbá sọkọ rèé ó pọ̀ jù báyìí lọ ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe kókó la lò mo ní àyà mo ti gbọ́ kínní last year ní tí bàbá sọ last year náà rèé so wípé kì í ṣe fọ́nrán last year lélẹ̀ ìsan repeat ara wọn ni. Àyà ní iṣu atẹnumọ́ràn kì í jóná pé ní tí bàbá sọ last year àwọn tí kúrò lórí ẹ̀ làwọn èèyàn bá fi gbé ta wípé 90 days again ládùúgbọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn tó yìí àwọn expert kẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọmọ tán kó lọ oríṣiríṣi kẹ́ gbé placard jáde bẹ́ẹ̀ ṣe jáde lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìjọ wọn ní irọ́ wọn ní bàbá ti kọjá iye ọjọ́ orí téèyàn lè mọ̀ ṣe protest mọ̀ lead protest pé over 80 years ẹni tó handle social media wọn ló dáná ọmọ Nàìjíríà bá pébò wípé àwọn ti mọ̀ send message tẹ́lẹ̀ tí kì í dáhùn ó ti ẹ̀ da àwọn èèyàn dáhùn ló ń báyìí wípé àwọn ò sọ pé kí bàbá gan wá lead protest ṣùgbọ́n wọ́n ṣe jáde lọ́jọ́ sí tán ṣe ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ tán tún fi ṣe evangelism pé òun náà nìkan jáde bàbá sì ń ṣe prayer wọ́n sì ń ṣe ó ní prayer kan tí bàbá wọn ń ṣe lára ń dilé wọn nínú redeem pé ebi bàbá sì ń rìn dáadáa pé irú ṣé bàbá ló rán ń ṣẹ́ àbí wọn ló ń jẹ́ṣẹ́ ara rẹ̀ ó mọ̀ ti fẹ́ di yanpanyanrin ó ti fẹ́ dàríyànjiyàn wọn fúnra wọn gbàgbọ́s lọ́wọ́ lèmi kó ń bẹ́ ọ ká tún tó wáá gbọ́ wípé ó tún ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ Ọláyínká aláṣeyọrí àbádéyínká ni ó ṣàyínká aláṣeyọrí olórin ẹ̀mí wọn lòun náà ganu sí máìkì o pé ó ní kán mọ́ blame Tinubu o àdúrà ní gbogbo nǹkan ìgbà o mo gbọ́rọ̀ náà báyìí níbi tí ti ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ mọ̀ tàṣé mo ní àbínú ẹ̀mí ní ti ń sọ tèmi ń fara gbọ́ ni. Because so many people are saying the prayer they are praying is not working, but believe me, prayers are working. Prayers are working. Don't let anybody use it for political whatever. Now, the point is we need to pray. From the first person, from the president to the last person in this country, we all need prayers. Every parastatals, every sectors, we all need prayer. Those children there, they are your children. They are my children. I want to draw to you can't say that president or the vice president or they are not doing what they have to do. They are working. You can't say they are not working. Even the security personnel, when they sumo to sibe láti rescue àwọn ọmọ yẹn. That is the place of prayer. Yes. Come on, so our children ago, even the fathers, àwọn ọkùnrin, àwọn obìnrin, àwọn ọ̀rẹ́ ẹlòmíì, ìyá ẹlòmíì, ọmọdé ẹlòmíì, bàbá ẹlòmíì, ọmọ ẹlòmíì tó gbé. Ó rà ibi tó sọ dé tí àwọn èèyàn fi gbámọ́ lẹ́nu nìyẹn mo ní òun náà ń dá sọ̀rọ̀ politics mo lọ́mọ Nàìjíríà ni ó lè dá sí kì í ṣe orin ẹ̀mí nìkan ní kọ bẹ́ẹ̀ ni ó ní right láti dá sí politics so ẹ mọ́ bu àwọn èèyàn tí ń bú o àwọn èèyàn ṣe pé kàríà ẹ̀ ló fẹ́ bàjẹ́ kò yẹ kó dá sí bó ni ò ṣe ní dá sí ẹ̀yin náà lẹ́ni kí gbogbo celebrity dá sí ó tún wá dá sí tán sí ó tún diran tó wọ́n ní kò yẹ kó gbèsè Tinubu lẹ́yìn kìíní kan àwọn tí ẹ̀gbọ́n ti ṣáìdì ibi tó ti ní prayer lẹ́sùn gbogbo ṣùgbọ́n kò yẹ kó gbèsè Tinubu lẹ́yìn o èmi kò ń bẹ̀ ni o ò lè tọ́ ọmọ aráyé lọ́rùn ọmọ aráyé lọ́mọ Nàìjíríà ẹnu wọn mẹ́fà ẹnu wọn méje. Ṣùgbọ́n irú àyájì tá a fẹ́ gbọ́ gangan tá a fẹ́ rí lára àwọn pásítọ̀ wa òun náà ni a tún ti rí lára ìkan nínú àwọn prophet elbuba ọmọ Fúlàní ni ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà ni wọ́n jáde ní wọ́n lọ́gùn ó fẹnu ara rẹ̀ sọ láwọn Fúlàní ní dá Nàìjíríà rú ẹ tún wá gbọ́n tó sọ ń tá a fẹ́ káwọn bàbá ìṣeré. This is urgent. Nigeria is sinking. Nigeria is sinking. Can you imagine 9-month-old baby and others are staying in the bushes like this under the rain, under the guns of the terrorists? These few people that are less than 100,000 cannot imprison 250 million people. I feel the pain. Look at this video. Nigerians, we cannot be walking. It's time. It's a state of emergency. Nigeria must be locked down. We must come out in mourning from the 12th to the 14th. 3 days national mourning everywhere. Muslims, Christians, we must come out and take our country. Nigeria cannot sink before us. Now is the time. Now is the time. You can't imagine those people, children, 40-something in Borno and 40-something in Oyo and other places. I feel the grief as a father and a grandfather. Now is the time. We must shut down schools, shut down everything, and let's mobilize to reclaim our nation. June is a month we will reclaim. Look at this video. Ṣé ti wá rí n tá ń sọ ẹ ti rí bó ṣe ká àwọn èèyàn bó ṣe ká àwọn eléyìí lára tó ẹ wo àwọn ọmọ méjèèjì tá a fi hàn àti fi kan yín lẹ́ẹ̀kan wọ́n ti pàyà wọn o àwọn ọmọ yẹn lè ṣì wà nú ẹ̀jẹ̀ ìyá wọn ń bẹ̀ ẹ wá ní kán fúnjọba 90 days kọ̀mándà ni wọ́n lè kọ̀mándì wọn Elisha kọ̀mándì àwọn olórí inú bíbélì ni o Elisha ó kọ̀mándì wọn tó yẹ pé kò sọ́ba tó lè rin fín
tó bá sọ báyìí gan ní àṣẹ ọba gbọ́dọ̀ gé wá ní 90 days mi ò fẹ́ bílì pé bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ mi ò sì fẹ́ bílì pé ní fídíò ni ẹ wá dúró ẹ wo àwọn ọmọlẹ́yìn mọ̀mọ́ wọn ti pa àwọn ọmọ wọn kalẹ̀ ṣé ìran tá a wò tó a pa àwọn oníṣẹ̀ṣe àfikọ̀ a pa àwọn mùsùlùmí ò tiẹ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì náà gbogbo wọn lọ tíkọ́tíkọ́ wọn ló sì ti dé bá wọn tán yìí ìdé bá ní káyẹrí ṣùgbọ́n àwọn oníṣẹ̀ṣe kọ̀ọ̀kan náà ti ń jáde o wọ́n ní wọ́n pa wọ́n ní o wọ́n pa wọ́n sí ni o wọ́n ní wọ́n ń fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mọ́ àwọn ó bá ti di ọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀rọ̀ owó wọn máa wọ́n ṣe ń pín bá ti wá dọ̀rọ̀ wàhálà wọ́n sì wá mọ̀ pé àwọn ìmíì gan wọ́n ní wọ́n máa ń sá fáwọn kì í fẹ́ kánjọ rí àwọn pọ̀ wípé kò ní dáa kán rí àwọn pẹ̀lú àwọn oníṣẹ̀ṣe ẹ wá ń pe àwọn ní ìsìn ó da ẹ mọ́ dáhùn só yẹ kán pè yín. à ń sọdún ìṣẹ̀ṣe lórí ìta mọ̀ pọ́ùn ẹ bá ní fídíò ẹ̀ lọ́wọ́ orí ìta mọ̀ pọ́ùn yẹn ni mo ti pa bì ni mo olóbi òtí yẹn ni mo sọ wípé ẹ sọ fún ajímọ̀ pé omi yalé ọjà kó tó dijọ́ mẹ́tàdínlógún òrìjọ́ kẹtàdínlógún lójó tó rọ̀ tí tó kọ́ ìwò tó bá àwọn èèyàn lọ ǹjẹ́ ìjọba gbọ́ ti a ohun tí wọ́n gbọ́ ti a sí pé ẹ̀sájì á pè wọ́n ẹ̀sájì wọ́n máa súnmọ́ wa ṣùgbọ́n bí wọ́n bá ti rówó pẹ́ bá dọ̀sọ̀ ṣubú nísìn ṣé ìjọba kí n gbowó bẹ̀ tọ́pọ̀ jù United Nations ó fowó lẹ̀ state government yóò sọ pé inú àkáǹtì state government ní ọwọ́ àwọn tí wọ́n wá ní nǹkan gangan pọ̀ èrè wo làwọn ń rí ń bẹ̀ bí ilé iṣẹ́ bá dé sinapu ni yóò lọ gbogbo fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn tí wọ́n wá ń jókòó di rẹ̀ àwọn ń kọ́ ṣùgbọ́n tí nǹkan bá dé tá a bá bẹ́ẹ̀ ṣe nǹkan wọ́n máa sọ pé Christian làwọn ìgbàgbọ́ làwọn ọ̀yẹ́ wọn rí àwọn níbi irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lọlé aláyẹ̀wò lóru. so ohun tí ó délẹ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ ààbò tọ́mẹ̀hẹ́ àyàfi kíjọba ó pe àwọn tí ó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe pé ọgbọ́n wo làárín lórí rẹ̀ jẹ́ fún ọláwọ̀ ní ìsìnkú ẹ̀ bá ń dákọ̀ Fúlàní pé Fúlàní jà ẹ bẹ́ẹ̀ yìnbọn Fúlàní sọ́nà Fúlàní sáwọn gbàgbé ìṣẹ̀ṣe wọn nílùú wọn. ó dáa ní ìrìjú báyìí lọ gbogbo ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn òbí tẹ́ bá a dé ẹ á mọ̀ wò ẹni tó ní mistake this is not the time to blame anybody bí kò ṣe wípé ẹni tó bá gbà wá ní ìsìn ẹni tó bá jáde tọ́lọ́run ń lò tẹ́lẹ̀dùmarè lò fún wa time tó níṣẹ̀ṣe tiẹ̀ gbọ́dọ̀ prove ara wọn lélẹ́yìí táìmù rẹ̀ àti pọ̀n mùsùlùmí títí ẹgbẹ́ kùránù jáde gbogbo náà fìlà tẹ́ bá mọ̀ yàn ẹ wá yàn àrí kankan wọ́n bá wọn ẹlẹ́bọ̀ ọjà ni apá àwọn kìrìsìtẹ́nì náà ní 90 days èmi ò tiẹ̀ dáhùn ẹ wo èsì táwọn oníṣẹ̀ṣe náà fún wa. túmọ̀ àyà ní ọ̀gá mi ẹ mọ̀ fọ revival ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ọlọ́run fẹ́ la everybody lójú ni gbogbo story tán ti máa ń múlẹ̀ fún ní kálukú DJ YK múlẹ̀ ẹni tó lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹni tó lọ mọ́sálásí oníṣẹ̀ṣe náà wọ́n ní ìsìn láàmú olùgbàlà àmẹ̀sìn tọ́lọ́run fọwọ́ sí gbogbo wọ́n ń yọ̀dí ó ní ìdí kẹ́ ẹ tún mọ́ blame èèyàn kankan àbí kẹ́ ẹ prove ara yín nìsín kí gbogbo ayé wá rí wípé ẹ̀sìn tó lóòótọ́ rèé o ẹ̀sìn tó lè gbà yàn rèé o wọ́n ń gbà tàmáàtà gbogbo wa ń wà wí gbogbo wa ń 90 days ń sọ tiẹ̀ oníkíní ń sọ tiẹ̀ oríṣiríṣi.